Hello, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology in series of Indian sociologist. Today we'll discuss about Radha Kamal Mukherjee. Before this, we discussed about Ghure and N.K. Bose. Today we'll discuss about Radha Kamal Mukherjee. Radha Kamal Mukherjee is one of the eminent Indian sociologists. He headed University of Lucknow. Radha Kamal Mukherjee was a pioneer in the areas such as social ecology, interdisciplinary research, and social structure of values. He contributed a lot in the development of sociology in India. Some of his central ideas revolved around the relationship between economic and social behavior, social ecology, conservation of forests, urban social problems, theory of values, Indian culture and civilization, and notion of universal civilization. He wrote extensively on all of these topics. Let us discuss the biographical sketch of Radha Kamal Mukherjee. Radha Kamal Mukherjee was born in 1889 in a Bengali Brahmin family in Bahirampur. His father was a leader of the Bar Association and was an accomplished scholar with a great interest in history. He was from a renowned family. The general atmosphere in which he grew up was scholarly. His early years were marked by a peaceful tenor of life with its play and schooling and devotion by the periodic celebrations of fasts and feasts, rituals, and sacraments, storytelling from the epics, Purans, and visits of saints and guests of the household. So he was from a family who believes in the values and the rituals, and the atmosphere of his family was scholarly. And this has impacted the development of Radha Kamal Mukherjee. Mukherjee's early memories, which left an imprint on his mind, consisted of pictures of sorrows and miseries of larger population devastated by famine in Madras and Orissa during the early years of 20th century. It was during the same period of his life that Bengal saw its socio-cultural and intellectual renaissance, and this impacted the Radha Kamal Mukherjee. His family surrounding impacted the life of Radha Kamal Mukherjee. Then the famine and other problems on the larger population also impacted Radha Kamal Mukherjee. And uh, this was the period of socio-culture and intellectual renaissance. In 1905, every city in Bengal was in state of intellectual and political ferment. The partition of Bengal into East and West Bengal, introduced by the Lord Curzon, led to mass uprising against this event. Political meetings, street processions, and singing parties, boycott of British goods, and propagating Swadeshi products introduced him to the mass movement of the time. He was involved in the mass movement. He was the part of the Indian freedom struggle. Mukherjee had his early education in Bahirampur. He got an academic scholarship in the leading educational institute in India, the Presidency College in Calcutta. He took his honors course in English and History in Presidency College.
In this college, he came in contact with scholars such as H.M. Pakiwal, M. Ghosh, the brother of Sri Aurobindo Ghosh, and linguist Harinath De. He admired these scholars very much. It was here that he read books of Comte, Herbert Spencer, Elwood, Hobhouse, and Giddings, besides many others. And this was the time when he developed interest for sociology. During this period of his life, Mukherjee launched himself into area of adult education, which remained his interest till the end. He was involved with the adult education. At that time, the country was going through a political and cultural upheaval. During this period, which according to Mukherjee completely changed the scale of values. The change was seen far more outside the government institutions, taking a form of literary and artistic renaissance. This was the period of renaissance. Renaissance in terms of literacy, renaissance in terms of artist. This renaissance slowly took the form of mass movement. It was in order to help the process that Mukherjee started adult evening school in 1906 in slum of Calcutta. He was very much interested and involved in the adult education. According to him, education is the only way to eradicate poverty and to make changes in this society. So he was involved in adult education. In 1906, he opened an adult education school in the slums of Calcutta. He wrote simple text for adult education, which sold in thousands. This school became a community center, and even the local physicians started taking interest in this movement of social education. Slowly, all other eminent personalities of the society started taking interest in this school. They treated without charging any fee the adult and the children of these slums. Then it becomes a mass, slowly it becomes a mass movement because other eminent personalities like doctors, academicians, and other people of society involved in this school. Mukherjee valued his early training in slums of Calcutta, and it turned the focus of his interest towards the discipline of sociology and economics. Social sciences during Mukherjee's time in Calcutta University included the discipline of economics, politics, and sociology at MA level. These courses were offered at the postgraduate level in University of Calcutta. It was during this period that Mukherjee came in close association with Binoy Kumar Sarkar. Mukherjee, like many other Indians of his time, was impressed by fairly political speeches of Bipin Chandra Pal, one of the Congress extremists. But the main interest of Mukherjee was at that time the educational rather than the politics. So he was more interested in education rather than the politics. Although he was impressed by the Binoy Kumar Sarkar and Bipin Chandra, but according to him, education is very important, and education is only way to make changes in this society. Education can change the society. He and his friends called themselves the ministers of poor and dressed poorly, giving up Western dresses. He was involved in Indian freedom struggle, and he gave up the Western dresses and he dressed poorly and called himself as the minister of poor. He says that I am one of those. In 1910, Mukherjee went back to his
Old College in Bahirampur as a teacher in economics. This was the busiest period of his life, and it was during this period that he wrote his early work in economics, such as Foundation of Indian Economics. After joining as a school teacher, as an economic teacher, he started writing extensively on various topics, and he published his book, one of his early works, that is the Foundation of Indian Economics. His interest in social ecology and study of region also originated during this period, and he wrote extensively and worked extensively in field of social ecology. Mukherjee became the editor of renowned Bengali monthly Upasna. He wrote for this monthly regularly and kept in touch with literary development in Bengali literature. He was a voracious reader, and his interest in literature was very deep. In 1950, when there were persecution by the British government, Mukherjee was once arrested for a day, and all his adult schools were liquidated. He was arrested only for a day because he got the bail because of his elder brother. He was a lawyer. Mukherjee was from a lawyer's family, so he was arrested only for a day. But his adult schools were liquidated in 1915. The charges against him were that he was a terrorist or had a sympathy with terrorism under the disguise of adult education. He was charged with terrorism. He was offered a position in Lahore College in Punjab, and he took that position. He went to Lahore. He went back to University of Calcutta, where Ashutosh Mukherjee had established in 1917 the Postgraduate Council of Art and Science. He stayed here for 5 years and taught economics, sociology, and political philosophy. In 1921, he went to University of Lucknow as a professor and head of the Department of Economics and Sociology on the very day when the university started functioning. So he started his career in 1910 as a school teacher in Bahirampur. From there, after liquidation of his adult schools, he went to Lahore as a teacher. And then in 1970, he came back to Calcutta and joined the Calcutta University. In 1921, he went to University of Lucknow and headed the Department of Economics and Sociology from the day one. He introduced an integrated approach of economics, sociology, and anthropology in both research and teaching in Lucknow University. According to him, that interdisciplinary research and interdisciplinary study is very important. So he introduced an integrated approach in economics, sociology, and anthropology. According to him, these subjects are integrated. They cannot work in isolation. According to Mukherjee, using comparative method in the study of social sciences in India, we must aim at the scientific study of race and cultural origins. According to him, if anyone wants to study the social sciences in India, it is very important to study the race and cultural origin in this scientific way.
If one can study the race and cultural origin, because race and cultural origin is very important in study of sociology or the social sciences, then only one can know about the social sciences. In his intellectual career, he was deeply influenced by three social thinkers. First was the Professor Bajendranath Seal. Second was Professor Patrick Geddes. And the third one was an old intimate colleague who died early, Narendranath Sen Gupta. So he was influenced by Vijendranath Seal, Patrick Giddens, and Narendranath Sen Gupta. His stress on comparative method in cultural sciences was due to Seal's influence on his work. As he was influenced by the Seal, and Seal stressed on the comparative method in cultural sciences. So it was because of the impact of the Seal, he stressed on the comparative method in the cultural sciences. Patrick Giddens influenced Mukherjee's work on the study of regions, ecology, and population. We discussed about the Patrick Geddes. Patrick Geddes was actually a botanist. His area of interest was ecology. He was called by the British government to study about the urban problems of the India and to provide these solutions. So he was that Radha Kamal Mukherjee was influenced by Patrick Giddens. So Mukherjee worked on the study of the regions, ecology, and population. Narendranath Sen Gupta helped generate Mukherjee interest in social psychology. Beside these thinkers, there were many Western social thinkers with whom Mukherjee worked and who influenced his writings. Some of the Western sociologists like E. A. Ross, Robert Park, Robert Park of Chicago, Mackenzie, and Sorokin. He was influenced by Sorokin, Mackenzie, E. A. Ross, and Park, Robert Park. Apart from the Indian sociologists, that is Bajendranath Seal, Narendranath Sen Gupta, and Patrick Geddes. Patrick Geddes was a Western sociologist, in fact, a botanist. Mukherjee taught economics and sociology in Lucknow University for nearly 30 years. He spent a long time in university, in Lucknow University. He also became the Vice Chancellor and Director of JK Institute of Sociology and Human Relations of University. He died in the year 1968, but his contributions have left a deep imprint on the students of sociology. Central ideas of Radha Kamal Mukherjee. In the Indian universities, the compartmentalization of discipline has dominated the scene. Disciplines such as sociology, psychology, statistics have existed side by side in the same college or university, but there has been very little interaction between them. In his teaching and writing, Mukherjee emphasized the need for mutual interaction between the social science on the one hand and between the social science and physical sciences on another hand. So he emphasized on the interdisciplinary research and studies. According to him, there should be interaction between the social sciences and between the social sciences and physical sciences.
because all are integrated. Relationship between economic and social behavior. He worked on economic and social behavior. One of his central ideas is the relationship. He tried to find out the relationship between the economic and social behavior. According to him, in India, many economic transactions takes place within the framework of caste or tribe. The market model has a limited relevance. In India, the caste and tribes matters a lot, and the economic transactions takes place in the framework of the caste and the tribes, and the market model has a limited relevance. Mukherjee tried to show the relationship between the traditional network and economic exchange. He tried to explain that there is a relationship between the traditional networks, between the caste system. There is a relationship between the caste system and the economic exchange. The guilds and castes of India were operating in a non competitive system. The rule of economic exchange were derived from the normative Hinduism, that is, according to the norms of Hindu religion, wherein interdependence between the group was emphasized. That is, the rule of economic exchange were derived from the norms of Hindu religion. As there is a caste system and a Varna system in Indian society, according to Hindu religion, and the people of the upper caste, especially Brahman, cannot accept the food or other things from the lower caste people. So, economic exchange in India, according to Radha Kamal Mukherjee, was derived from the norms of Hindu religion, and there is less relevance of market model. To understand a rural India, the economic value should be analyzed with reference to social norms. Social norms plays an important role in rural India, especially in rural India, and to understand the economic values, that social, it is very important to analyze the social norm, or to understand the economic value on the basis of the social norms, because caste system, varna system plays an important role in India. Religion and or ethical constraint have always lent a direction to economic exchange. Our values enter into the daily life of people and compel them to act in a collectively sanctioned ways. Norms, social norms, our values plays an important role in economic exchange, and the values plays an important role and compel the people to act in a collective sanctioned ways. If there are certain norms made by the society, everyone has to follow those rules, despite one agrees with those norms or not. It is wrong to always treat economic behavior as a separate from social life or collectively. According to Radha Kamal Mukherjee, one cannot treat the economic behavior separately from the social life. Social life plays an important role in the economic behavior of the society, or the collectivity plays an important role in the economic behavior of the society. So, social norms are very important in economic behavior of the society.
Another central idea is social ecology. Social ecology was another theme which preoccupied Mukherjee because he was influenced by the Patrick Geddes, and social ecology is one of the main ideas or the subject of Patrick Geddes, and he Radha Kamal Mukherjee was preoccupied with this theme, that is the social ecology. He wrote a number of books on social ecology. According to Radha Kamal Mukherjee, social ecology was a complex formulation in which number of social sciences interacted. That is why he said that it is very important to study interdisciplinary subject. There should be a relationship between these subjects. So according to him, according to Radha Kamal Mukherjee, social ecology is a complex formulation of number of social sciences subjects. The geological, geographical, and biological factors worked together to produce an ecological zone. Flora and fauna, geographical locations, and geology plays an important role in producing an ecological zone. Ecology is conditioned by social, economic, or political factors. See, geology, geography, and biological factors produces the ecological zone, but ecology is conditioned by the social, economic, or political factor. Social factor, political factor, and this economic factors plays an important role in ecology. Ecology is conditioned by these factors. There is a definite link between ecology and society in development of ecological zones and must be seen in terms of dynamic process. That is a challenge of environment and response to the people who establishes a settlement. Society plays an important role in development of ecological zone. It is the society who establishes a settlement, an ecological zone. And this establishment, this link between the ecology and the society must be seen in the terms of dynamic process. Ecological balance is not a mechanical carving out of a territory and settling people thereon. Such an attempt weakens or destroys the social fabric. Example, in building irrigation dams in India, very often people of the concerned locations are moved to the new establishments, and the lack of proper perspective on involuntary resettlements and rehabilitations has often caused damage to social life of these people. So that the ecological balance is not a mechanical because it impacts the social fabric. It damages the social life of people living there. So it totally depends. The social ecology is the relationship between the ecology and the people. In many parts of India, there is a traditional system of interdependence known as Jajmani in the north or by its equivalent in other regions.
Jajmani system in North India is one of the important systems. And if people are moved into another location, such arrangements abruptly come to an end. Only by planning suitable alternatives in advance can this disruption be overcome. To develop an ecological zone, if the population of that zone has been moved from one place to another, this disturbs the social fabrics. It is very important to plan the suitable alternative in advance before disturbing the life or the social fabric of the society. If people are moved from one location to another without prior arrangement, this disturbs the social fabric. Social perspective is necessary for orderly and systematic transformation of India into an urban industrial economy. According to Radha Kamal Mukherjee, social perspective is very necessary for orderly and systematic transformation of India. You cannot transform India like this. There is a need for orderly and systematic transformation of India into urban industrial economy, because Indian economy is basically the rural economy. And if you want to develop the Indian economy or transform the Indian economy into urban industrial economy, it is very important that there should be an orderly and systematic social perspective is required. There should be a prior planning, prior arrangement. In the USA, the Chicago School of Sociology gave importance to empirical studies of such social problems as social disorganization, urban deterioration, etc. To this school belonged sociologists like Park, Alworth, Giddings, Burgess, etc. This school emphasized the study of human ecology. Here, the focus was on social engineering involving transfer of slum dwellers to new settlements, improvements in the living conditions. The Chicago School emphasized on the empirical studies of social problems. Social problems like social disorganization, urban deterioration, and emphasized on the human study of human ecology. In this school, the focus was on the social engineering, and this engineering involves the transfer of slum dwellers to new settlements, improvements in living conditions. In his work on social ecology, Radha Kamal Mukherjee took point of departure from the Western social scientist. He was not agreed with Western social scientists in the development of social ecology. According to Radha Kamal Mukherjee, social ecology was a better alternative to the havoc caused by the rapid industrialization. The rapid industrialization is responsible for various types of the problems, and social ecology is one of the best alternative to these problems, especially created by the industrialization.
India, with its long history, was a storehouse of values. Therefore, in building a new India, the planning must not be confined to the immediate and the concrete problem, but must be directed towards a value based development. As per Radha Kamal Mukherjee, a value is very important to find out the solution of the problem. It is very important to find out to create a solution, a value based solution or a value based development, because value matters a lot in India. And in creation of new India, the planning must be the planning must involve the values. There must be a value based development. The value based development can transform India, can build a new India. One must not confine to the immediate and the concrete problems, according to Radha Kamal Mukherjee. So values matters a lot, and values plays an important role, according to Radha Kamal Mukherjee, in the development of a new India. As a part of his interest in social ecology, Mukherjee developed the regional sociology. He argued for the better understanding of regional dimensions of national development. According to Radha Kamal Mukherjee, it is very important to understand the regional dimensions. If one can understand the regional dimension, the nation can develop. So, he developed the regional sociology. If the regions in modern India were developed so as to make themselves self sufficient, then the nation as a whole would stand to benefit. If if we can develop our region, if we can make a region self sufficient, then nation as a whole can develop, can be benefited, according to Radha Kamal Mukherjee. So he started the regional sociology. According to him, it is very important to understand the regional dimension if one wants to understand the national dimension. It is very important to develop the region in order to develop nations. If if we'll not develop the region, then the some region would dominate the rest, resulting in the loop-sided development. So it is very important to understand and develop each and every region of the nation. And if we will not do this, then some regions will dominate, and this will result in the loop-side development. As India was a country of diverse regions, each with a distinctive ethno-history. Ethno-history means history of its various ethnic groups. It was imperative to coordinate the development scheme for maintaining ecological balance. India is a country of diversity. Many ethnical groups resides in India. So, according to Radha Kamal Mukherjee, it is very important to coordinate the development scheme for maintaining the ecological balance, and the all regions of the nation should be equally developed, so that no region can dominate should dominate the other. He stood for a balance between the economic growth and the ecological fitness. The modernization of Indian society should not neglect its traditional economic network. Traditional economic network for Radha Kamal Mukherjee is very important, and according to him, one should not ignore the traditional economic network, and there should be a balance between the economic growth and the ecological fitness. Another central idea is plea for conservation of forests.
Mukherjee wrote extensively on danger of deforestation. He was against the cutting of the trees, or he was against the deforestation. He wrote extensively about the dangers of deforestation. His plea for conservation of forest has been taken up at present by a number of activists, a voluntary organization such as CHIPCO and UPCO, which focus on halting the destruction of trees. Mukherjee referred to danger of monocultivation. Monocultivation is raising a single cash crop to the determinant of rotation of crops. He was against the monocultivation because it impacts the soil quality. It reduces the produce. According to Radha Kamal Mukherjee, there should be rotation of crops. This rotation of crops enhances the richness of the soil. Practices as deforestation and monocultivation disturbed the fragile ecosystem and gave rise to severe environmental problems. Because of deforestation, the soil washes off with the water, and because of monocultivation, the fertility of the soil goes down, and this disturbs the fragile ecosystem and gave rise to several environmental problems. So, according to him, there should be no deforestation and there should be the rotation of the crops. Crop rotation is required. Mukherjee advocated the integration of village, town, and nation into a single broad based development process. So, according to him, there should be an integration of village, towns, and the nation. If you can develop the towns, the villages, and the region, then only nation can be developed. So there should be an integration of villages, towns, and nation into a single broad-based development process. Urban development at the expense of village should be kept in check. Agriculture should be diversified and industries decentralized. According to Radha Kamal Mukherjee, there should be diversification in the agriculture, and industries should be decentralized. A more equitable distribution of wealth and resources, not only between the section of people but also between the region, would bring about a balanced development. He was very much concerned with the accumulation of the wealth and resources in the few hands. According to Radha Kamal Mukherjee, there should be an equitable distribution of wealth and resources, not only between the section of the people, not only between the people, but between the region, and this will only bring a balanced development of the nation. If there is a no equitable distribution of the wealth and resources between the region, then some region will grow and some will not grow, and some region will dominate the others, and this will hamper the development of the nation. For the proper development of the nation, according to Radha Kamal Mukherjee, it is very important that there should be an equitable distribution of wealth and resources between the people and between the region. And next central idea is an ameliorative approach to urban social problem. Mukherjee was also interested in the ameliorative approach to the problem of working class.
He was concerned about the problems of the working class. The living conditions of the workers in the urban centers were adversely affected by this slum life. We discussed about this slum life in our previous lectures. In slums, the conditions were pathetic. There was no proper sanitation facility. There was no proper health facility was there. Sanitation problem was there. Health problems were there, and the living conditions of these workers were very poor in these slum areas. In the early days of industrialization, urban slum gave rise to vices such as prostitutions, gambling, and crimes. These slums were the hubs of these types of the problems, and it was therefore necessary to bring about a drastic changes in the lives of the workers to improve their economic and moral conditions. As per Radha Kamal Mukherjee, it is very important to bring changes in the lives of the worker so that their economic and moral conditions could be improved. And by improving their moral and the economic condition, the problems like prostitution, gambling, and crime will come in control. Theories of values. He wrote extensively on the values. Radha Kamal Mukherjee had sustained interest in impact on values on human society. According to Radha Kamal Mukherjee, values plays an important role in development of the society. Society should be a value based society. It should be the development of the society should be based on the values. In the middle of 20th century, the notion of value-free social science became dominant in academic circle, both in West and in India. Mukherjee held that separation between the fact and values are arbitrary. You cannot separate the facts and values. Values plays an important role in development of an individual and society. The fact values could not be separated from each other in human. The facts and the values could not be separated from each other in human interaction. They are intermingled. Even a simple transaction like taking food, wearing dress, or greeting others was a value based or normatively conditioned behavior. So, facts and values are intermingled. One cannot separate facts and values. They are involved even in the petty things like transaction of the food or wearing dresses. Every society has a distinctive culture, and its values and norms guides the behavior. Our values shows us the direction, guides the norms and the behavior. The positivistic tradition of the West, which wanted to separate the fact from value, was not tenable to R.K. Mukherjee, especially in study of society like India. You cannot study India without values because values are very important. India is a hub of values. Mukherjee underlined two basic points in relation to values. First, values are not limited only to the religion or ethics. Economics, politics,
and law also give rise to values. So it is not only the religion and the ethics which plays an important role in development of the values, but economics, politics, and law also give rise to values. Economics, politics, and law also plays an important role in development of the values. Human needs are transformed into social values and are internalized in the minds of member of society. The needs are transformed into values, and these values are internalized into the members of the society. And the second thing is, the values are not a product of subjective or individualistic aspiration. They are objectively grounded in humankind's social aspirations and desires. According to Radha Kamal Mukherjee, values are objective. Values are objectively grounded in social aspirations and desires. Values are not subjective or individualistic aspirations. There are three salient points in Mukherjee's theory of values. He emphasized on the three points in the theory of values. The first point is a value satisfies the basic impulses of the people in an orderly fashion. This means that the selfish desires and interests are modified by collective living, wherein people give and take from each other. It is because of the values there is a collective living, and the values, because of the values, the selfish, the people give um, uh, these values modifies the selfish desires and interest of the people, and because of these values people give and take from each other, they interact with each other. So the first point is values satisfy the basic impulses of the people of the society. The second point of the theory is values are generic in scope and include both individual and social responses and attitudes. That is, the values are shared by all through their symbolization. The national flag is a common symbol for all individuals and groups who constitutes a nation. So values are generic in scope and include both individual and social responses as an attitude. Values are shared by all through their symbolization. So first point is that is just because of the values people give of their selfish desires. The second point is the values are shared by all through their symbolization. It includes both individual and social response and attitude. The third point of the theory is, in spite of diversities of human society, some universal values are discernible. The major religion of humankind are repositories of these universal values and norms. A dynamic approach to society will aim at an adaptation of inherited values to the need of contemporary times. There could be diversities in human society, but some universal values are discernible. The another central idea is of Radha Kamal Mukherjee is Indian culture and civilization.
Mukherjee wrote extensively on Indian art and architecture, history, and culture. Mukherjee believed that Asiatic art aimed at collective development, and he wrote, art in Asia become the torch bearer of social and spiritual upheavals for million Oriental art in most intensely charged with community feeling and is thus chiefly responsible for historical continuity of Oriental culture. So, according to him, the Asiatic art is a torchbearer for social and spiritual upheavals. In contrast, such artistic endeavor in the West had been dominated either by individualism or feeling that an art was an end in itself. This was just not the conducive to either social solidarity or spiritual development. In Asiatic society, there was a collective development of the art, where in the Western society, the individualism was dominated the art. Indian art was embedded in social or ethical sphere. In the historical study of India, Mukherjee was impressed by non-aggressive nature of Indian religion such as Hinduism, Jainism and the Buddhism. Through the art, he came to know about he studied about the Hinduism, Jainism and the Buddhism, and he was impressed by the non-aggressive nature of these religions. The Indian influences spread to many countries not through the war or conquest, but through friendship and the goodwill. Right from the time of Ashoka, the peaceful colonization of Sri Lanka, Cambodia, Tibet, and other countries of the outer India took place. So, Indian influenced many other countries not through the war but through the friendship and the goodwill. Indian art and religion enriched the local culture and by doing so gave rise to a new culture. The Hindu legal texts, such as Dharma Shastra, are flexible code to accommodate the ethnic diversities in India. Correctly interpreted, these texts provide framework of values and norms for orderly living of the diverse group. These Dharam Shastra provide us the framework for the values and orderly living of the diverse group as India. Many diverse ethnic groups lives in India. Thus, an art and the region in India have been tolerant and diverse forms and the styles. Mukherjee's concept of universal civilization, Mukherjee's general theory of society sought to explain the values of universal civilization. He used the term civilization in an inclusive sense of culture was a part of this civilization. He proposes that the human civilization should be studied on the three interrelated level. First is biological evolution. The biological evolution of human being has facilitated the rise and development of civilization. Second is psychosocial dimension. In social psychology, the people are often depicted within the framework of race, ethnicity, or nationhood, and human beings are seen as the prisoner of little selves or egos, whose attitude is ethnocentric. And the third is spiritual dimension. In Mukherjee's views, the civilization has a spiritual dimension.
human beings are moving to the ladder of spirituality by overcoming the constraint of biogenic and extrinsical levels. Important works, some of the important works of Radha Kamal Mukherjee, The Regional Balance of the Men, Indian Working Class, The Social Structure of Values, Philosophy of Social Sciences, and Flowering of Indian Arts. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
and Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad, IGNOR Regional Center, Hyderabad. ఈరోజు 1 BHI E 145 European history, some aspects of European history 1789 to 1945. దాంట్లో బుక్లో నుంచి యూనిట్ 6 యూనిట్ 6 న్యూ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ యూనిట్ లెసన్ నెంబర్ 6 న్యూ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ గురించి మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయాల్సిన ఉన్నది. దీంట్లో ఏంటంటే 1848 అంటే సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది 19th సెంచరీలో 1848 ఏడీలో జరిగిన విప్లవాల వల్ల మొత్తం కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ అంతా కూడా మీటర్నిక్ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయిపోయి అంతటా రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి. దాదాపు రిపబ్లికన్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి. కానీ అది ఎక్కువ కాలం అది ఇక్కడ మొత్తం యూరోప్లో కూడా పెద్ద సంచలనమైన మార్పులు వచ్చినాయి. 19వ శతాబ్దం రెండవ అర్ధభాగంలో 1848 విప్లవాలు, 1830 1848 విప్లవాలు ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రియన్, హంగరీ అన్ని అంతటా వచ్చినాయి. యూరోప్ మొత్తం విప్లవాలు వచ్చి ప్రజాప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. ప్రజల యొక్క ఓటింగ్ రైట్ పెంచబడింది. అంతకుముందు కొంతమందికే ఓటింగ్ రైట్ ఉండే, కానీ ఇప్పుడు పెంచడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఏమైందంటే మొత్తం పొలిటికల్ సిస్టమ్స్, అంతకుముందు ఉన్న మోనార్కియల్ సిస్టమ్స్, కన్జర్వేటివ్ ఆర్డరు, డెమోక్రసీ లేకుండా ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ను తోసిపడేసి న్యూ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి. కొత్త పొలిటికల్ రాజకీయ విధానాలు అమల్లోకి రావడం జరిగింది. అది ఏంటి అంటే అంటే యూరోప్ మొత్తం ఒక విధంగా లేదు. చూడండి, ఇంగ్లాండ్లో అయితే 1888 గ్లోరియస్ రెవల్యూషన్ జరిగింది. మరి మోనార్కీ, రాజరికం యొక్క సుప్రీం అధికారము అంటే తిరుగులేని అధికారం మొత్తం తీసేయబడి పార్లమెంట్కి అప్పచెప్పబడింది. పార్లమెంటరీ సుప్రమసీ వచ్చింది ఇంగ్లాండ్లో. దాని తర్వాత 1832లో ఇంకా ఏమైందంటే ఓటింగ్ రైటు అంతకుముందు చాలా లిమిటెడ్గా ఉండే, 300 పౌండ్లు చెల్లించే వాళ్ళకి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కొంతమందికి ఎక్కువ ఓటింగ్ రైట్ 1832లో పార్లమెంటరీ రిఫార్మ్స్, హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ ఎక్స్పాన్షన్ అయిందంటే లోయర్ క్లాస్ వాళ్ళకు కొంతమందికి, మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకు ఓటింగ్ రైట్ ఇవ్వబడింది. పార్లమెంటరీ రిఫార్మ్స్ ఎక్కడ? ఇంగ్లాండ్లో ఓటింగ్ రైటు ప్రజలకు ఎక్కువ మంది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకు వచ్చింది. ఇంకా ఏంటి అంటే వాళ్ళకు ట్యాక్స్ పేయర్స్కు, మరి ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న వాళ్ళకు 300 పౌండ్లు చెల్లించిన వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్ 1832లో వచ్చింది. మొత్తం అందరికీ రాలే ఓటింగ్. ఇంకోటి, యూరోప్ మొత్తంలో కూడా ఓటింగ్ రైట్స్ మేల్స్కే వచ్చింది కానీ ఫిమేల్స్కి రాలేదు. అంటే స్త్రీలకు
ఓటింగ్ రైట్స్ రాలేదు. ఆస్తి హక్కు, మరి ట్యాక్స్ పేమెంట్ ఫిమేల్స్ చేయరు కాబట్టి, మేల్సే చేస్తారు కాబట్టి మరి మేల్స్కి ఓటింగ్ రైట్ వచ్చింది. ఫిమేల్స్ ఓన్లీ ఆస్తి ఉన్న వాళ్ళకు, మరి ట్యాక్స్ పేయర్స్ మాత్రం కొంతమందికి, అది కూడా కొంతమందికి రాను రాను కొంతమందికి వచ్చింది. కానీ మొత్తం మీద మేల్స్కి, అంటే మగవాళ్ళకే ఓటింగ్ రైట్ ఇవ్వబడింది యూరోప్లో. ఆడవాళ్లకు మన మన ఇండియా తర్వాతనే కొంతమందికి ఇవ్వబడింది. అంటే ఇండియాలోనే ఓటింగ్ రైట్ ఎప్పుడంటే 1935, 1920, 20 సైమన్ కమిషన్, లేదా 1921, 22, 29 మధ్యలోనే ఓటింగ్ రైట్ ఇవ్వబడింది. ఎక్కడ? ఇండియాలో 21 నుంచి 1919లో కూడా లేదు. 1919 చట్టంలో కూడా 1919 మాంటాగ్ చేమ్స్ కూడా రీఫార్మ్స్లో కూడా ఉమెన్ ఓటింగ్ రైట్ ఇవ్వలేదు. ఉమెన్ ఓటింగ్ రైట్ ప్రొవిన్షియల్ లెజిస్లేచర్స్ ఇస్తే, శాసనసభలు ఇచ్చుకోవచ్చు అని మన దగ్గర. ఆ విధంగా మద్రాస్ శాసనసభ మొట్టమొదటి ఉమెన్ ఓటింగ్ రైట్ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత 1922, 23, 29 వరకు ఓటింగ్ రైట్ ఇచ్చింది. కానీ ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ కావడానికి 1927లో మొట్టమొదటిసారి ముత్తులక్ష్మిరెడ్డి మద్రాస్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్కు నామినేట్ చేయబడింది. అప్పటిదాకా ఏ స్త్రీ కూడా లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో కానీ కౌన్సిల్లో కానీ లేదు. ఉమెన్ అంటే ఉమెన్ ఓటింగ్ రైట్ ఇండియాలోనే మొట్టమొదటి వచ్చింది అనుకోవచ్చు. ఇంకా యూరోప్లో ఇంకా కన్జర్వేటివ్గా ఉంది. మేల్స్కి ఓటింగ్ రైట్ ఉంది కానీ ఉమెన్కు ఓటింగ్ రైట్ ఇవ్వబడలేదు. ఎక్కడ? మరి యూరోప్లో ఓటింగ్ రైట్, యూరోప్లో సమానత్వం అది ఇది అంటారు కానీ ఓటింగ్ రైట్ ఉమెన్కి ఇవ్వబడలేదు. కానీ పార్లమెంటరీ సిస్టము ఇంగ్లాండ్లో ఎవాల్వ్ అయింది. హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ సుప్రీం అయ్యింది. పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది. 1832లో ఓటింగ్ రైట్ కొంతమందికి, ఆస్తున్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ మొత్తం అందరికీ ఇవ్వబడలేదు. మేల్స్ కూడా అందరికీ ఇవ్వబడలేదు. అది ఎప్పుడంటే 1860 ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఎఫెక్ట్, మరి ఆ తర్వాత 1870, 77 వరకు ఇంగ్లాండ్లో ఓటింగ్ రైట్స్ మేల్స్కి ఇవ్వబడింది అందరికీ. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ సక్సెస్ అయ్యి న్యూ మిడిల్ క్లాస్ వచ్చి అప్పుడు ఆ విధంగా ఇంగ్లాండ్లో ఏంటి అంటే ఎలాంటి ప్రభుత్వం వచ్చిందంటే పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, లెజిటమైజేషన్ విత్ ది పీపుల్, డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది ఇంగ్లాండ్లో. డెమోక్రటిక్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, లెజిటమైజేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ బై ది పీపుల్. ఆ విధంగా మరి ప్రజల ఓటు హక్కు ద్వారా ఇంగ్లాండ్లో ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చింది. 1870, 77 వరకు మొత్తం ఓటింగ్ రైట్ మేల్స్ అందరికీ ఇవ్వబడింది. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, కొత్త మధ్యతరగతి వర్గం ఓటుకు రావటం, మరి పార్లమెంట్ అప్పటికే సుప్రీం అయ్యింది. కాబట్టి ఓటింగ్ రైట్, ఇండస్ట్రీ వర్కర్స్ వీళ్ళకి అందరికీ ఓటింగ్ రైట్ ఇచ్చి మేల్స్కి అందరికీ ఓటింగ్ రైట్ వచ్చింది. ఆ విధంగా పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇంగ్లాండ్లో ఏర్పడింది. అది ఇంగ్లాండ్లో వచ్చిన మార్పు. ఇది 19వ శతాబ్దం రెండో అర్ధభాగంలో న్యూ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి. ఎక్కడ? రష్యాలో కూడా జారిస్ట్ రిజిమ్, డిక్టేటర్స్గా ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళు కూడా కొన్ని పార్లమెంటరీ రీఫార్మ్స్, అబాలిషన్ ఆఫ్ సెర్ఫ్డమ్, జార్ అలెగ్జాండర్ టు అబాలిషన్ ఆఫ్ సెర్ఫ్డమ్, బానిసత్వ విమోచనం చట్టం చేసినాడు. అన్ని కొన్ని రీఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చినారు. కానీ ఈ రోమనామ వంశం అప్పుడు పరిపాలించేది వంశం ఏంటంటే రష్యాను రెండే
రాజవంశాలు పరిపాలించిన ఒకటి ఐగునామ వంశం, రెండవది రోమ్నా వంశం. రోమ్నా వంశం వాడే జార్ అలెగ్జాండర్ టూ ఇది బానిసత్వ విమోచన చట్టం తీసుకొచ్చి బానిసలను విముక్తి చేశాడు. రష్యాలో కూడా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరిగింది. మరి వర్కర్స్ మరి ఎడ్యుకేషన్, కార్ల్ మార్క్స్ ఐడియాలజీ అక్కడ కూడా చొప్పించబడింది. మార్క్స్ మరి పత్రికల ద్వారా మార్క్సిజాన్ని ప్రచారం చేయడం, ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ అట్రాక్ట్ కావడం. సో ఆ విధంగా సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ అక్కడ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇక్కడ రష్యాలో. కానీ అంటే రాజరికం బలంగా ఉంది ఎక్కడ? రష్యాలో. రాజరికం బలంగా ఉండి ఏదో కొన్ని రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చినారు, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చినారు, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ చేసినారు, అగ్రికల్చర్ ఇంప్రూవ్ చేసినారు. కానీ ఓటింగ్ రైట్ ఇవ్వట్లేదు ఎక్కడ? రష్యాలో. సో దానికి ఏమైందంటే సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ అనేది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో, దాస్ క్యాపిటల్, కార్ల్ మార్క్స్ ఐడియాలజీ ప్రకారంగా సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ అనే పార్టీ ఏర్పడి అక్కడ నెమ్మదిగా ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ యొక్క గ్యాదరింగ్స్ తోటి, ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ యొక్క వాళ్ళు సరైన వసతులు లేకుండా వాళ్ళు ఒక ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఆర్గనైజ్ అయ్యి వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ డిమాండ్స్, డెమోక్రటిక్ డిమాండ్స్ లేదా వాళ్ళ కండిషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం డిమాండ్ చేయడం, వాళ్ళు మరి ప్రభుత్వం మీద ఎడ్యుకేషన్ చేయడము లేదా డిమాండ్ చేయటము, దాని ద్వారా కొంతవరకు డెమోక్రటైజేషన్ అనే పందాలు పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆవిర్భవించిన రష్యాలో. పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆవిర్భవించి సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీని, ఇంకో పార్టీని ఆ విధంగా మెన్సివికులని, బోల్సివికులని ఇలా పార్టీస్ ఎవాల్వ్ అయ్యి మొత్తం మీద 1905లో రీఫార్మ్స్, 1900 డ్యూమా అంటే రష్యన్ పార్లమెంట్ డ్యూమా, 1905లో రష్యాలో జార్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసి డ్యూమా పార్లమెంటరీ సిస్టమ్, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ, authoritarianism of the king is legitimized by the parliament. పార్లమెంట్ యొక్క నిబంధన మేరకు కాన్స్టిట్యూషనల్ మోనార్కీని ఒప్పుకోవడం జరిగింది రాజు. డ్యూమా పార్లమెంట్, రష్యన్ పార్లమెంటు 1905లో ఒక రిహార్సల్ లాగా, 1917 ముందు ఒక రిహార్సల్ లాగా 1905లో విప్లవం వచ్చింది. ఆ విప్లవంతో పార్లమెంటును, రష్యన్ పార్లమెంటును మరి సమావేశం, పార్లమెంటుకు డ్యూమా ప్రభుత్వం వచ్చింది, పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ డ్యూమా ప్రభుత్వం వచ్చింది, ఎలక్షన్ జరిగినాయి, కాన్స్టిట్యూషనల్ మోనార్కీకి రాజు జార్ ఒప్పుకున్నాడు. సో ఈ విధంగా రష్యాలో 1905 వరకు మరి పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, రాజ నిరంకుశాత్మకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలలో వచ్చిన విప్లవాల ద్వారా 1905లో డ్యూమా పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ రష్యాలో వచ్చింది. అది కాన్స్టిట్యూషనల్ మోనార్కీ అంటే రాజ్యాంగబద్ధమైన రాజరికాన్ని ఒప్పుకుంటూ రష్యాలో వచ్చింది. ఈ విధంగా డెమోక్రటిక్ లెజిటమైజేషన్ ఆఫ్ ది అథారిటీ అంటే ప్రజాప్రభుత్వాల ద్వారా ప్రజాసమ్మతితోటి పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఆథరైజ్డ్ బై ది పీపుల్ అంటే డెమోక్రటిక్ ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలకు ఆథరైజేషన్ ప్రజల ద్వారా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ప్రజలు ఓటింగ్ హక్కు ద్వారా మరి ఇవ్వటం మొదలయ్యింది. రష్యాలో కూడా అలా
రాజ్యాంగబద్ధ రాజరికం వచ్చింది. మరి 1848 తర్వాత ఫ్రాన్స్లో ఎలా వచ్చింది? ఫ్రాన్స్లో 48 తర్వాత డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. 1815లో నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ పోయిన తర్వాత కూడా డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వం ఫ్రాన్స్లో ఏర్పడింది. కానీ అది సక్సెస్ కాలేదు. అది ఫెయిల్ అయిన తర్వాత 1848లో మళ్ళా ఫ్రాన్స్లో రెస్టోరేషన్ జరిగింది. అంటే 1815లో నెపోలియన్ పోయిన తర్వాత మళ్ళా రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ ది మొనార్కీస్ జరిగింది. అది వియన్నా కాంగ్రెస్ సెటిల్మెంట్స్ తోటి. వియన్నా కాంగ్రెస్ 1817లో ఏర్పడ్డ వియన్నా కాంగ్రెస్లో నెపోలియన్ పోయిన తర్వాత మళ్ళా ఈ యొక్క నెపోలియన్ అంత ముందున్నటువంటి బూర్బన్ రాజవంశం ప్రతిష్ఠించబడింది. 1815 ఇది ఫ్రాన్స్లో ఆ విధంగా మీటర్నిక్ సిస్టము ఏం చేసింది? కాంగ్రెస్ ఆఫ్ వియన్నా ఇంత ముందున్న రాజవంశాలన్నిటిని కూడా మళ్ళా గద్దెనెక్కించింది సింహాసనాల మీద, రాజసింహాసనాల మీద అంతటా కూడా ఐరోపాలో. ఆ విధంగా కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ రెస్టరేషన్ ఆఫ్ ది యూరోప్ ప్రియర్ టు ది నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ ముందు ఉన్నటువంటి ఆర్డర్ ఏదైతుందో అలాంటి ఆర్డర్ రెస్టోర్ చేసింది ఏది? వియన్నా కాంగ్రెస్ రెస్టోర్ చేసి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఫ్రాన్స్ను కుదించేటట్టు, ఫ్రాన్స్ను మళ్ళీ ఎదగకుండా చేసేటట్టు చేసి రాజరికాన్ని పునరుద్ధరించింది. అక్కడ అంతటా రాజరికాన్ని పునరుద్ధరించి ఓల్డ్ ఆర్డర్ను, కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్ను రక్షించింది. వియన్నా కాంగ్రెస్ అందరూ కలిపి రక్షించాలని చెప్పి ఒక ఒప్పందం కుదిరింది. దానికి వ్యతిరేకంగా విప్లవాలు 1820లో కన్జర్వేటివ్ ఆర్డర్కి వ్యతిరేకంగా విప్లవాలు జరిగినాయి. 1820లో జరిగినాయి. లిబరల్ ఐడియాలజీ ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి లిబరల్ ఐడియాలజీని తొక్కేసే ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా ఫ్రాన్స్లో, మరి మిగతా చోట్ల, స్పెయిన్లో, మిగతా చోట్ల విప్లవాలు వచ్చినాయి. 1820, 1830లో వచ్చినాయి. కానీ అవన్నింటినీ అణిచివేయగలిగారు. కొన్ని చోట్ల సక్సెస్ అయినాయి. గ్రీక్ ఇండిపెండెన్స్ సక్సెస్ అయింది. ఇండిపెండెన్స్ రికగ్నైజ్ చేశారు అన్ని గవర్నమెంట్స్. ఇది ఈ ఆటమన్ టర్కులు వ్యతిరేకంగా గ్రీస్ ఆటమన్ టర్క్ పరిపాలన కింద వాళ్ళు ఊచకోత పోశారు గ్రీకీయులు. దానికి వ్యతిరేకంగా మరి తిరుగుబాటు చేసి ఆ గ్రీస్ ఇండిపెండెన్స్ అన్ని పెద్ద ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా స్వాతంత్రం ఇచ్చి దాన్ని గౌరవించారు. సో ఆ విధంగా లిబరేషన్ మూవ్మెంట్స్ టర్కీకి వ్యతిరేకంగా ఈస్టర్న్ యూరోప్లో లిబరేషన్ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. టర్కీ పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా, దుష్ట పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా. సో అలాంటి టైంలో 1848లో ఫ్రాన్స్లో కూడా ఈ రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ మోనార్కీ, ఓల్డ్ కన్జర్వేటివ్ గవర్నమెంట్స్ పెడితే మళ్ళీ 1848లో మన తిరుగుబాటు జరిగి మీటర్నిక్ కూడా పోయింది. ఆస్ట్రియా ఛాన్సలర్ మీటర్నిక్ ఓల్డ్ ఆర్డర్ను రక్షించాలనుకున్నటువంటి వాడు మీటర్నిక్ కూడా విప్లవంలో 1848లో విప్లవంలో ఆస్ట్రియా ఛాన్సలర్ దేశం విడిచి పారిపోయిండు. అక్కడ కూడా మరి రిపబ్లికన్ ప్రభుత్వాలు, ప్రజాప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. ఫ్రాన్స్లో కూడా ప్రజాప్రభుత్వం, సెకండ్ రిపబ్లిక్ ఏర్పడింది. ఫ్రాన్స్లో మరి రిపబ్లిక్ ఏర్పడింది ఫ్రాన్స్లో కూడా. కానీ ఆ తర్వాత ఏమైందంటే రిపబ్లికన్ పార్టీసు పొలిటికల్ పార్టీస్ అయినాయి. పొలిటికల్ పార్టీస్ మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్, ఒకదానికి ఇంకోదానికి మధ్యలో కొట్లాటలు. ఎక్కడ? ఫ్రాన్స్లో రిపబ్లికన్ ఎస్టాబ్లిష్ అది సర్వైవ్ కాలేదు. ఎందుకంటే పొలిటికల్ పార్టీస్లో ఎజెండాలో ఒక పార్టీ ఒకటి అంటుంది, ఇంకో పార్టీ ఇంకోటి అంటుందో. ఆ విధంగా లిబరలిస్ట్ కన్జర్వేటివ్స్ మధ్యలో, పొలిటికల్ పార్టీస్ మధ్యలో కొట్లాట మొదలైంది. ఓటింగ్ రైట్ ఎక్కువ చేయాలని ఆ విధంగా ఓటింగ్ రైట్ ఎక్కువ చేయడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా
మొత్తం మీద ఈ పొలిటికల్ పార్టీసు తగాదా పెట్టుకొని రిపబ్లిక్లో ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పడింది, కానీ పొలిటికల్ పార్టీస్ మధ్యలో రైవల్రీ ఏర్పడి స్టెబిలిటీ లేకుండా పోయింది ఎక్కడ ఫ్రాన్స్లో. అలాంటి టైంలో నెపోలియన్ బోనాపార్ట్, మొదటి నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ యొక్క నెఫ్యూ అంటే ఏమంటారంటే అల్లుడు సంబంధం, రక్త సంబంధం ఉన్నటువంటి వాడు నెపోలియన్ బోనాపార్ట్, నెపోలియన్ III అనేవాడు మరి ఎలక్షన్లో మరి వాడు కూడా నిలబడ్డాడు. ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫ్రాన్స్లో ఉన్న వాళ్ళని పొలిటికల్ పార్టీస్ తోటి స్టెబిలిటీ గవర్నమెంట్ లేకుండా పోయింది. కాబట్టి నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ అయితే మొదటి నెపోలియన్కి రక్త సంబంధం ఉన్నవాడు, కాబట్టి ఇతను పొలిటికల్ స్టెబిలిటీని తీసుకొస్తాడనే అటువంటి యొక్క కన్జర్వేటివ్ అంటే ఓల్డ్ ఆర్డర్ పీపుల్, మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు మరి నెపోలియన్ IIIకి సపోర్ట్ చేసినారు ఎక్కువ మంది అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళు. మరి సో ఈ విధంగా నెపోలియన్ IIIకి సపోర్ట్ చేసినారు. నెపోలియన్ III ఆధ్వర్యంలో పార్లమెంటరీ పార్టీ సిస్టమ్ వచ్చింది, కానీ అవి నామమాత్రంగా ఉండిపోయింది. ఎందుకంటే నెపోలియన్ IIIని ప్లెబిసైడ్ జరిపి నెపోలియన్ IIIకి ఎన్నుకోబడ్డటువంటి నెపోలియన్ III ప్రజామోదంతో డిక్టేటర్గా, ఎంపరర్గా ప్రకటించుకున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా ప్రకటించుకున్నాడు ఎంపరర్గా? ప్లెబిసైట్ అంటే ప్రజల ఆమోదంతో అన్ని పవర్స్ తన దగ్గరికి తీసుకున్నాడు. ఎవరు? నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ III. సో ఈ విధంగా డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ అథారిటీ, లెజిటమైజేషన్ అనేది కొన్ని లెజిటమైజేషన్ వివిధ దేశాలలో ఇట్లా డెమోక్రసీని ప్రజలు ఆమోదం చేస్తూ ఆ ప్రజామోదంతో ప్రజాప్రభుత్వాలు రాజ్యాంగబద్ధ లెజిటమైజేషన్ అప్రూవల్ ఇస్తున్నారు. సో ఇలాంటి ప్రభుత్వాలు యూరోప్లో వస్తున్నాయి. అట్లాంటి మరి ఫ్రాన్స్లో ఏమైందంటే ఆ విధంగా ఈ ఫ్రాన్స్లో మూడో నెపోలియన్ ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అందరి తోటి గెలుపొందాడు, ప్రజలతోటి గెలుపొందాడు. మూడో నెపోలియన్ బోనాపార్టిజం అంటారు దీన్ని. నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ గెలుపొందాడు. ఎందుకంటే నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ ప్రజలను నమ్మించాడు. ఏంటి? పొలిటికల్ పార్టీస్ వల్ల ఇన్స్టెబిలిటీ ఉంటుంది, కాబట్టి నేనైతే నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ వారసుడు కాబట్టి, కొంత లింక్ ఉన్నది కాబట్టి స్టెబిలిటీ సాధిస్తాడని ప్రజలలో నమ్మకం కలిగించాడు. నమ్మకం కలిగించి పొలిటికల్ పార్టీస్ని వీక్ చేసి ప్రజల ప్రజల యొక్క ఆమోదం పొందుకొని వాడు ఎలక్ట్ అయినాడు. అది రిపబ్లిక్, నెపోలియన్ రిపబ్లిక్. మూడో నెపోలియన్ రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది. అంటే ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చింది, నెపోలియన్ ప్రజాప్రభుత్వం. కానీ నెమ్మదిగా నెపోలియన్ ప్రజాప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఆ పార్లమెంటరీలో అతని అన్యాయాలను తీసుకొచ్చుకున్నాడు. అంతేకాకుండా నెపోలియన్ ఏదైతే మూడో నెపోలియన్ సంస్కరణలు ఏంటి? అంతరంగిక విధానము, విదేశీయ విధానము, బలమైన విధానాలతోటి ప్రజలను ఆకర్షించాడు. అంతరంగికంగా నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ లేదా మూడో నెపోలియన్ ఏం చేసినాడంటే ఫ్రాన్స్ను ఉన్న స్థితికి తీసుకొచ్చాడు. ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ నుంచి ఫ్రాన్స్ను బలమైన ఫైనాన్షియల్గా బలమైనటువంటి ఫ్రాన్స్గా, ఇండస్ట్రియల్గా, అగ్రికల్చర్గా దాన్ని తీర్చిదిద్దాడు మూడో నెపోలియన్. అంతేకాక ఫారిన్ పాలసీ,
వైదేశిక విధానంలో కూడా ఇతను సక్సెస్ అవుతూ వస్తున్నాడు ఒకదాని తర్వాత. సో ఆ విధంగా ప్రజల యొక్క ఓటింగ్ రేట్ తోటి, ప్లెబిసైట్ తోటి, డెమోక్రటిక్ పందాలో ఎన్నుకోబడినటువంటి మూడో నెపోలియన్ చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకున్నాడు, రాజుగా ప్రకటించుకున్నాడు. దాని ప్రజామోదం జరిగింది. అంటే ఏంటి? మూడో నెపోలియన్, ఫ్రాన్స్ లో ఎలక్ట్ అయినటువంటి మూడో నెపోలియన్, నెఫ్యూ ఆఫ్ ది మొదటి నెపోలియన్, వాడు ఏంటి? ప్లెబిసైట్, ప్రజామోదం తోటి రాజుగా ఆమోదించుకున్నాడు. ప్రజామోదం పొందాడు. ఆ విధంగా చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకున్నాడు. చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకొని ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని అంతరంగిక పరిపాలన, వైదేశిక విధానం, రెండు విధానాలు, పటిష్టమైన విధానాలతో ప్రజలను అంతరంగికంగా ఫ్రాన్స్ బలమైన దేశంగా, మరి బలమైన దేశంగా తీర్చిదిద్దినాడు. అంతేకాదు వైదేశిక విధానంలో తనదైన ముద్ర వేసినాడు. పాపల్ స్టేట్స్ తన రక్షణలోకి తీసుకొచ్చుకున్నాడు. సో ఐరోపాలో ఫ్రాన్స్కు మళ్ళీ పడిపోయినటువంటి యొక్క పేరు ప్రతిష్టను మళ్ళీ తీసుకొచ్చాడు. ఎవడు? మూడో నెపోలియన్. వైదేశిక విధానంలో, అంతరంగిక విధానంతో ఇండస్ట్రియల్, అగ్రికల్చర్ అన్ని అభివృద్ధి చేశాడు. వైదేశిక విధానం, బలమైన వైదేశిక విధానంతో ఫ్రాన్స్ను బలమైన దేశంగా తీర్చిదిద్దాడు. ఆర్మీని రిక్రూట్ చేశాడు. అన్ని వైదేశిక విధానంలో సక్సెస్ఫుల్గా నడిపిస్తున్నాడు. ఎవరు? మూడో నెపోలియన్. ఆ విధంగా మూడో నెపోలియన్ లెజిటమైజ్డ్, ప్లెబిసైట్, ప్రజామోదం పొంది డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ను వీక్ చేసి చక్రవర్తిగా పరిపాలన మొదలుపెట్టాడు. ఆ విధంగా చక్రవర్తిగా పరిపాలన మొదలుపెట్టి అన్ని దేశాలను తను శాసించేటట్టు చేసుకున్నాడు. సో ఆ విధంగా నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ మరి అంతరంగిక వైదేశిక విధానంలో సక్సెస్ఫుల్గా ఫ్రాన్స్ను ఉన్నత స్థితిలోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత నెమ్మదిగా ఏమైందంటే, ఈ విధంగా బలమైన దేశంగా తీర్చిదిద్దాడు. బలమైన దేశంగా రూపుదిద్దుకున్న ఫ్రాన్స్కు ఒక మరి అపోనెంట్ తయారైంది. అది జర్మన్ వాడు ఏమనుకున్నాడంటే, ఫ్రాన్స్ ఎంత బలంగా తయారైతే అంత జర్మనీకి థ్రెట్, జర్మనీ యూనిఫికేషన్ జరగనీయడు. ఆ విధంగా ఫ్రాన్స్ను అనగదొక్కాలనేటువంటి ఉద్దేశం జర్మనీ వారికి. సో ఈ విధంగా జర్మనీకి, ఫ్రాన్స్కు మధ్యలో మరి చక్రవర్తిగా ఇతను జర్మనీని కించపరచడం, జర్మనీ ప్రాంతాలను ఇతను ఆధీనంలోకి తీసుకురావడం, రైన్ నది భూభాగాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకురావడం. ఈ విధంగా మూడవ నెపోలియన్ చక్రవర్తిగా ప్లెబిసైట్ తోటి, ప్రజామోదంతో మరి నిరంకుశుడైనప్పుడు ప్రజల మేలు కోసం, దేశం మేలు కోసం పరిపాలిస్తున్నటువంటి వాడుగా ప్రజామోదం పొందాడు. అది దాన్ని ఏమంటారంటే డెమోక్రటిక్ లెజిటిమైజేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ ఫ్రాన్స్లో సంపాదించుకున్నాడు. మూడో నెపోలియన్. ఆ విధంగా మూడో నెపోలియన్ ఆధ్వర్యంలో ఫ్రాన్స్లో ఎలాంటి ప్రభుత్వం అంటే డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్, డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్. బట్ ఎట్లాంటిది డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్? డిక్టేటరిజం ఆఫ్ నెపోలియన్. డెమోక్రసీ ఉంటుంది కానీ డెమోక్రసీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటిని వీక్ చేసినాడు. మూడో నెపోలియన్ తన యొక్క రాజరికముని ప్రజామోదంతో, ప్లెబిసైట్ తోటి, లీగలైజేషన్ తీసుకొచ్చిన
తన అథారిటీని ఎక్కువ చేసుకున్నాడు. ఆ విధంగా ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని మరి ఐరోపా దేశాల్లో ఒక ఉన్నతమైన దేశంగా తీర్చిదిద్దాడు మూడో నెపోలియన్. కానీ ఇతనికి వ్యతిరేకమైన ఒక శక్తి బయలుదేరింది, అదే జర్మనీ. జర్మనీ ఎప్పుడు కూడా ఏం ఆశిస్తుందంటే, ఫ్రాన్స్ వాడు ఎప్పుడైనా తనకు బలం, తన ఒక డౌన్ఫాల్ కోరుకుంటాడు. కాబట్టి ఫ్రాన్స్ తోటి మరి ఫ్రాన్స్ ఓడగొట్టేంతగా జర్మనీ తయారైంది. ఇది ఈ విధంగా మూడో నెపోలియన్ డెమోక్రటిక్ లెజిటమైజేషన్ ఆఫ్ అథారిటీని సంపాదించుకున్నాడు. ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని అంతరంగంగా వైదేశిక విధానంలో సక్సెస్ఫుల్ దేశంగా మార్చాడు. కానీ దీనికి వ్యతిరేకంగా ఈ ఫ్రెంచ్ దేశం బలంగా అయితే దాని ఇంట్రెస్ట్, దాని యొక్క ఎదుగుదల, జర్మనీ ఎదుగుదలకు అడ్డుగా ఉంటుందని భావించినటువంటి వాడు బిస్మార్క్, జర్మన్ ఛాన్సలర్ బిస్మార్క్. ఆ విధంగా ఇదే న్యూ పొలిటికల్ సిస్టంలో ఇంగ్లాండ్లో డెమోక్రటిక్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది. మరి రష్యాలో అబాలిషన్ ఆఫ్ ఫ్యూడలిజం అనేది వచ్చి మన ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్కు వాళ్ళకు డెమోక్రటిక్ సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఏర్పడి మరి పార్లమెంటరీ విప్లవం రావడం, 1905లో డ్యూమా పార్లమెంట్ సమావేశం కావడం, కాన్స్టిట్యూషన్ మోనార్కీ రావడం రష్యాలో జరిగింది. మరి మిగతా యూరోప్ దేశాల్లో కూడా డెమోక్రటిక్ ప్రభుత్వాలు లెజిటమైజేషన్ ఆఫ్ అథారిటీని శాసనబద్ధం చేసుకున్నాయి. వాళ్ళ అధికారాన్ని డెమోక్రటిక్ లెజిటమైజేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ అథారిటీ శాసనబద్ధం చేసుకున్నాయి. అదేవిధంగా ఫ్రాన్స్లో కూడా చక్రవర్తిగా ప్రజామోదం, ప్రజల ప్లెబిసైడ్ ప్రజామోదంతో చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకున్నాడు మూడో నెపోలియన్. అంతరంగిక విధానం, వైదేశిక విధానం వల్ల ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని బలమైన దేశంగా మార్చాడు. ఆ విధంగా ప్రజామోదంతో పరిపాలన కొనసాగించాడు మూడో నెపోలియన్. సో మరి ఇట్లా కాకుండా ఇంకా ఎక్కడ అంటే జర్మనీలో జర్మనీలో బిస్మార్కిజం, ఇక్కడ ఈ ఫ్రాన్స్లో ఏమంటారంటే దీన్ని ఫ్రాన్స్లో డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ బునాపార్టిజం అంట. దాన్ని ఏమంటారంటే మూడో నెపోలియన్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి విధానాన్ని బునాపార్టిజాన్ని మూడో నెపోలియన్ ఏంటంటే ప్రజామోదంతో, ప్రజల యొక్క ప్లెబిసైడ్ తోటి తన అధికారాలన్నీ తన చేతిలో, తన గుప్పెట్లో ఉంచుకున్నాడు. దాన్ని ఏమంటారంటే డిక్టేటరిజం ఆఫ్ నెపోలియన్ బోనాపార్ట్ త్రూ ది ప్లెబిసైడ్. ప్రజామోదం, లెజిటమైజేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ త్రూ ది ప్రజల యొక్క ఆమోదంతో వాడు అధికారాలన్నీ తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు. ఎవడు? మూడో నెపోలియన్ చక్రవర్తి, ఫ్రాన్స్ చక్రవర్తి అయినటువంటి మూడో నెపోలియన్, చక్రవర్తిగా ప్రకటించుకున్నటువంటి మూడో నెపోలియన్ అధికారాలను తన చేతిలో కేంద్రీకరించాడు. కానీ ఫ్రాన్స్ను అంతరంగికంగా వైదేశిక విధానంలో బలమైన శక్తిగా రూపొందించాడు. కాబట్టి ప్రజామోదం అతనికి లభించింది. ఏదైనా దేశం ఉన్న స్థితికి వస్తే ప్రజలు ఆమోదిస్తారు. అట్లనే ఫ్రాన్స్లో కూడా అదే జరిగింది. అంతరంగికంగా వైదేశిక విధానంలో ఫ్రాన్స్ను బలమైన శక్తిగా రూపొందించాడు నెపోలియన్ III అతని విధానాల వల్ల. కాబట్టి అతని విధానాలకి ప్రజల ఆమోదం దొరికింది. అదేవిధంగా మరి జర్మనీలో కూడా ఇదే జరిగింది. జర్మనీలో ఏం జరిగింది అంటే, జర్మనీలో 1860లో ఒక క్రైసిస్ ఏర్పడింది. ఏమిటికి? జర్మన్ పార్లమెంటుకు, జర్మన్ రాజుకు.
జర్మన్ రాజు ఏమనుకున్నాడంటే కైజర్ సైన్యాన్ని పెంచాలి అనుకున్నాడు. సైన్యాన్ని పెంచి జర్మనీని బలమైన దేశంగా రూపొందించాలనుకున్నాడు. రూన్ అనేవాడు, వాన్ రూన్ అనేవాడు ఆర్మీ జనరల్, వాడు సైన్యాన్ని పెంచి జర్మనీని ఒక శక్తిగా రూపొందించాలనుకున్నాడు. కానీ దానికి పార్లమెంటు అడ్డుపడుతుంది. ఆర్మీని పెంచితే డిక్టేటరిజం వస్తుంది, రాజు డిక్టేటర్ అవుతాడు, రాజు మరి నియంత అవుతాడు. ఆర్మీ పెంచితే ఆర్మీ బలంతో రాజు నియంత అవుతాడు, అందరిని అణిచివేస్తాడు. కాబట్టి దాన్ని శాంక్షన్ చేయొద్దని పార్లమెంట్. అప్పటికి జర్మన్లో కూడా పార్లమెంట్ ఉంది. 19వ శతాబ్దం 19వ శతాబ్దం రెండవ అర్ధభాగంలో పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వాలు, కొన్ని డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చినాయి ఐరోపా అంతటా. సో ఆ విధంగా జర్మనీలో కూడా వచ్చింది. జర్మనీలో మరి పార్లమెంటు ఏంటంటే, పార్లమెంటు సైన్యాన్ని పెంచడానికి ఫైనాన్షియల్ సపోర్టును బిల్స్ను శాంక్షన్ చేయట్లేదు, సైన్యాన్ని పెంచేదానికి మద్దతు ఇవ్వట్లేదు. అట్లాంటి టైంలో కైజర్ విలియం కైజర్ ఈ రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టుకోవడం మంచిది అని ఆలోచిస్తూ ఈ యొక్క క్రైసిస్, పార్లమెంటుకు రాజుకు మధ్యలో వచ్చిన క్రైసిస్ను సాల్వ్ చేయడానికి ఎక్కడో ఉన్న ఉత్తర జర్మనీలో ఉన్న ఆటో బిస్మార్క్ను పిలిపించి అతన్ని మరి బిస్మార్క్ను ప్రైమ్ మినిస్టర్గా చేశాడు. ఎవడు? విలియం కైజర్. ఆ విధంగా బిస్మార్క్ ఎప్పుడైతే ప్రష్యా యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రష్యా రాజు ఎవడు? విలియం. ప్రష్యా ఆధ్వర్యంలో జర్మనీ ఏకీకరణ జరగాలనుకున్నాడు. కాబట్టి దానికి బలమైన సైన్యం కావాలనుకున్నాడు. బలమైన సైన్యాన్ని కావాలనుకుంటే సైన్యానికి సైన్యం పోషణకు నిధులు కావాలి. నిధులు శాంక్షన్ చేయడానికి పార్లమెంట్. ఆ పార్లమెంట్ శాంక్షన్ చేస్తుంది, నిధులు శాంక్షన్ చేస్తలేదు. ఆర్మీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఒప్పుకోవట్లేదు, ఆర్మీ పర్సనల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఒప్పుకోవట్లేదు. సో ఇలాంటి టైం క్రైసిస్, పార్లమెంటుకు రాజుకు మధ్యలో క్రైసిస్ జరిగే టైంలో ఈ క్రైసిస్ను పోగొట్టడానికి లేదా సాల్వ్ చేయడానికి అంతకుముందు ఏదో చిన్న దాంట్లో పనిచేసేటువంటి యొక్క బిస్మార్క్ను మరి పిలిచి ఈ ప్రాబ్లం, డెడ్ లాక్ బిట్వీన్ ది పార్లమెంట్ అండ్ రాజు మధ్యలో డెడ్ లాక్ ఉన్నటువంటి క్రైసిస్ సాల్వ్ చేయమని చెప్పాడు. కానీ ఆ సాల్వ్ చేయమంటే బిస్మార్క్ ఏమన్నాడంటే, ఏమి బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ పాలసీ ఏంటి అంటే, ఏవి కూడా మాటలతోటి ఏది కాదు. ఒక దేశం బలంగా కావాలనుకుంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి దేశం, బలంగా ఉన్న దేశంలో ఉన్నటువంటి కాలనీస్ మనం వశపరచుకోవాలి. ఇంకోటి దేశము, రష్యా అనేది చిన్న దేశం. రష్యా అనే చిన్న దేశాన్ని, జర్మనీని మొత్తం ఏకం చేయాలి. ఏకం చేసిన తర్వాత జర్మనీ యూనిఫికేషన్ జరగాలి. జర్మనీ యూనిఫికేషన్ జరగాలంటే రష్యా అనేది బాగా ఉన్నతమైన శక్తిగా ఎదగాలి. దాంతో బిస్మార్క్ ప్రధానమంత్రి అపాయింట్ అయిన తర్వాత నెమ్మదిగా ఏం చేసిందంటే, నెమ్మదిగా అంతరైక విధానంలో రీఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాడు. జర్మనీని, రష్యాను ఆర్థికంగా, పారిశ్రామికంగా బలమైన దేశంగా రీఫార్మ్స్ మొదలుపెట్టి అంతేకాకుండా వైదేశిక విధానంలో కూడా వైదేశిక విధానంలో రష్యాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి యొక్క ఫ్రాన్స్ ఎప్పుడైనా అడ్డుపడుతుంది కాబట్టి బలమైన సైన్యం మాత్రమే ఈ యొక్క దేశం ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలను తీర్చగలుగుతుంది అనేటువంటి దాన్ని ప్రజలను నమ్మించాడు. ఎవరు? ఆటో బిస్మార్క్. ప్రధానమంత్రిగా నియమింపబడినటువంటి వాడు ఈ క్రైసిస్, రాజుకు పార్లమెంటుకు మధ్యలో వచ్చినటువంటి క్రైసిస్ను
నెమ్మదిగా ఇంటర్నల్ పాలసీని ఎక్స్టర్నల్ పాలసీ, ముఖ్యంగా ఎక్స్టర్నల్ పాలసీ, ఇంటర్నల్ పాలసీ తోటి రష్యాను ఆర్థికంగా పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేశాడు. కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ బలమైన మరి బాగా అభివృద్ధి చేశాడు. అంతేకాకుండా వైదేశిక విధానంలో కూడా బలమైన సైన్యం ఉంటేనే కానీ దేశం బలిష్టంగా తయారవుతుంది. బ్లడ్ అండ్ ఏది కూడా నోటి మాటలతో ప్రాబ్లం సాల్వ్ కావు. ఎట్లా రక్తపాతంతో, అంటే బలమైన వాడు సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్. అంటే పోటీ ప్రపంచంలో ఎవడైతే ఇంకో వాడిని ఓడించగలడో వాడే నిలదొక్కుంటాడు. సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్. మనం బాగా బలంగా కావాలంటే ఇతర వాడు బలహీనంగా ఉండాలి, మరి ఓడించగలగాలి. అలాంటిది శక్తి దేనికి ఉంది అంటే ఆర్మీకి ఉంది. కాబట్టి ఆర్మీకి శాంక్షన్ చేయాలని చెప్పి పట్టుబడతాడు. దాన్ని కన్వీన్ చేస్తాడు, మేనేజ్ చేస్తాడు. పార్లమెంట్ మేనేజ్ చేసి శాంక్షన్స్ తెప్పించుకుంటాడు. బలమైన సైన్యం తయారు చేస్తాడు. బలమైన సైన్యాన్ని తయారు చేసి వైదేశిక విధానంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర ఏంటంటే బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ పాలసీ. అంటే నోటి మాటలతో ఏ పనులు కావు, ఏదైనా రక్తపాతం చిందితేనే కఠినంగా మరి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటేనే కానీ దేశం ఉన్న స్థితిలోకి వస్తుంది. లేదంటే దేశము ఇంకో దేశానికి దాసోహం కావాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి ఈ బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ పాలసీని అడాప్ట్ చేసుకున్నాడు. నోటి మాటలతో ఏది కాదు, పనులతోటి అవుతుంది. ఏది ఐరన్ విల్ అంటే కఠినమైన నిర్ణయాలతోటి, కఠిన నిర్ణయాలతోటే దేశాభివృద్ధి జరుగుతుంది. కానీ నోటి మాటలు మాట్లాడితే దేశం అభివృద్ధి చెందదు, ఇతర దేశాల కింద ఓడిపోతుంది, బలమైన శక్తిగా రూపొందదు అని చెప్పి ఇతర నిర్ణయానికి వస్తాడు బిస్మార్క్. ఆ విధంగా విలియం కైజర్ బిస్మార్క్ను సాల్వ్ చేయమంటే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశాడు. సాల్వ్ చేసి పార్లమెంటుకు రాజుకు మధ్యన సఖ్యతను నెలకొల్పాడు. ఏది అతని యొక్క ఇంటర్నల్ పాలసీ, అంతరంగిక విధానము, వైదేశిక విధానంలో అన్నిట్లో సక్సెస్ అవుతూ వస్తున్నాడు. అతని విధానాలు సక్సెస్ అవుతూ వస్తున్నాడు కాబట్టి పార్లమెంటు కూడా ఆమోదం తెలిపింది. ఆ విధంగా రాజు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి బిస్మార్క్ మరి అధికారాన్ని రోజుకు తన చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు. దానికి అన్నిటి కూడా పార్లమెంట్ ఆమోదం జరిగింది. పార్లమెంట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది. ఎట్లా ఉంది అంటే మరి అతని యొక్క వైదేశిక విధానం బలమైన వైదేశిక విధానం. ఆ మిగతా జర్మన్ స్టేట్స్ అన్నీ కూడా ఆర్థిక విధానం రూపొందించాడు. ఎట్లాంటిది, నార్త్ జర్మన్ స్టేట్స్ అన్ని కూడా తన ఆధీనంలోకి రావడం, రష్యా ఆధ్వర్యంలో రావడానికి జోలోరియా నుండి సుంక సంస్థను పెట్టాడు. పరస్పరం ఎకానమీ, జర్మన్ ఒకే కరెన్సీని పెట్టాడు. ఎక్కడ రష్యాలో మరి మిగతా జర్మన్ స్టేట్స్లో. ఆ విధంగా అన్ని జర్మన్ స్టేట్స్ను ఒక జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ అని యునైటెడ్ కాన్ఫెడరేషన్ సంయుక్త అందరూ అతని ఆధ్వర్యంలో కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్, జర్మన్ స్టేట్స్ అన్ని రష్యా ఆధ్వర్యంలో సమైక్యంగా ఉండే అటువంటి స్టేట్స్గా తయారైంది. జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ తయారు చేయించాడు. సో ఆ విధంగా జాతీయ భావాన్ని జోలోరియన్ సంస్థను కామన్ ట్యాక్స్ను, కామన్ కరెన్సీని పెట్టాడు రష్యా మరి జర్మన్ స్టేట్స్ మధ్యలో. ఆ విధంగా జర్మనీలో జాతీయ భావాన్ని పెళ్ళొచ్చేటట్టు చేశాడు. జర్మనీని అంతరంగికంగా
ఆర్థికంగా, పారిశ్రామికంగా, వ్యవసాయకంగా బలమైన శక్తిగా రూపొందించాడు. వైదేశిక విధానంలో జర్మనీకి ఒక సైన్య ముందు ఏది నిలబడకుండా, ఏ సైన్యం కూడా నిలబడే స్థితిలో లేకుండా సైన్యాన్ని, బలమైన సైనిక శక్తిని చేశాడు. ఆ సైనిక శక్తితోటి మొట్టమొదట 1866లో ఆస్ట్రియా సేల్స్విగ్ హోల్స్టీన్ అనే ప్రాబ్లం తీసుకొచ్చి ఆస్ట్రియాతో యుద్ధం చేశాడు. సెడాన్ యుద్ధం. ఆ యుద్ధంలో ఆస్ట్రియాను ఓడించాడు. ఓడించి స్లెస్విగ్ హోల్స్టీన్ ప్రాంతాన్ని మళ్ళీ పంచుకోవడంలో ఇద్దరు తగాదపడి ఆస్ట్రియాను ఓడించి మరి సెడాన్ యుద్ధంలో స్లెస్విగ్ హోల్స్టీన్ రెండు ప్రాంతాలు జర్మనీలో కల్పించుకుంటాడు. ఇంకా ఆ తర్వాత 18 మరి ఆ తర్వాత ఇంకా ఏం చేస్తాడంటే ఏది ఈ బిస్మార్క్ అలయన్సెస్ సిస్టమ్ పెడతాడు. ఆ విధంగా ఈ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ జర్మనీ అంటే జర్మన్ ఐక్యత, బ్లడ్ అండ్ ఐరన్ పాలసీ, బలమైన సైనిక శక్తి ఉంటే కానీ జరుగుతుంది, లేకపోతే జరగదు అని చెప్పి పసిగట్టి దాని బలమైన సైనిక శక్తిని, దాంతోపాటు ఇటలీ కోఆపరేషన్ తీసుకున్నాడు. ఇటలీ వాడు ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ ఎవడి ఆధ్వర్యంలో? కింగ్డమ్ ఆఫ్ ట్యూ సిసిలీస్ లేదా జెనీవా వాళ్ళ రాజు విక్టర్ ఎమాన్యూల్ కౌంట్ పౌల్ ఆధ్వర్యంలో ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ కూడా జరుగుతుంది ఒకవైపు. సో ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ తను తోడ్పడతానని ఎంకరేజ్ చేసి సో ఇటాలీని తనకు మిత్రులుగా తీసుకొచ్చుకుంటాడు. ఈ యొక్క జర్మన్ రష్యన్ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి ఛాన్సలర్ అయినటువంటి వాడు ప్రధానమంత్రి బిస్మార్క్ ఆ విధంగా బలమైన శక్తిగా రూపొందించి ఇటలీ కోఆపరేషన్ కూడా తీసుకున్నాడు. ఆ విధంగా ఆస్ట్రియాను ఓడించాడు. ఆస్ట్రియా ప్రాంతాన్ని తన చేతి ఆ విధంగా ఆస్ట్రియాను డిక్టేట్ చేసి వెనీషియా లంబాడీని ఎక్కడ వీరికి ఇచ్చేటట్టు చేశాడు. ఎవరికి? ఇటలీకి ఇచ్చేటట్టు చేశాడు. సో ఈ విధంగా ఇటలీ జర్మనీ కోఆపరేషన్ తోటి ఈ రెండు పరస్పరం సహకరించుకోవడం, ఒకవైపు ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్, ఒకవైపు జర్మనీ యూనిఫికేషన్కు అడ్డంగా నిలబడేవాడు ఎవడే అంటే మూడో నెపోలియన్ రాజు, ఫ్రాన్స్ రాజు నిలబడతాడు. అది పసిగట్టినటువంటి వాడు మొట్టమొదటి ఆస్ట్రియాను ఓడిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క జర్మనీ యూనిఫికేషన్కు ఫ్రాన్స్ వాడు అడ్డుపడతాడని జొలివెరిన్ సంస్థను పెట్టి ఒక జర్మనీలో ఆస్ట్రియాను ఓడించాడు కదా. ఆస్ట్రియాను ఓడిన అంతకుముందు జర్మన్ స్టేట్స్ అన్ని ఆస్ట్రియా ఆధ్వర్యంలో ఉండేవి, ఆస్ట్రియన్ కన్ఫెడరేషన్లో ఉండేవి, సమాఖ్యలో ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడంతా ప్రష్యన్ సమాఖ్యలోకి అన్ని జర్మన్ స్టేట్స్ అన్ని వచ్చినాయి. ఆ విధంగా ప్రష్యా ప్లస్ మిగతా జర్మన్ స్టేట్స్లలో ఒక జాతీయ భావాన్ని పెళ్ళుకేటట్టు చేసి ఈ యూనిఫికేషన్కు అడ్డుగా నిలబడినటువంటి వాడు ఎవడంటే జర్మన్ ఐక్యానికి అడ్డుగా నిలబడ్డవాడు ఫ్రాన్స్ వాడు మూడవ నెపోలియన్ అడ్డుగా నిలుస్తున్నాడనే యొక్క భావాన్ని క్రియేట్ చేసి, జాతీయ భావాన్ని క్రియేట్ చేసి వాడు ఎయిమ్స్ టెలిగ్రామ్ లో బిస్మార్క్ మరి ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ప్రష్యా రాజు మూడవ నెపోలియన్ మరి యుద్ధం ప్రకటించినట్టు చేశాడు. టెలిగ్రామ్లో పంపి యుద్ధం మూడవ నెపోలియనే జర్మనీ మీద అంటే ప్రష్యా మీద యుద్ధం ప్రకటించినట్టు చేశాడు.
ఎయిమ్స్ టెలిగ్రామ్ ద్వారా ఆ విధంగా మరి యుద్ధం ప్రకటించినట్టు చేసి జాతీయ నార్థన్ జర్మన్ స్టేట్స్లలో జాతీయ భావం పెళ్ళికినట్టు చేసి మరి ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి సైన్యం తోటి యుద్ధం వస్తుందని చెప్పి తెలుసు వానికి. కాబట్టి సిద్ధ సైన్యాన్ని మూడో నెపోలియన్ మరి పాపల్ స్టేట్స్ ఆల్రెడీ అతని ప్రొటెక్షన్గా ఉండేది. ఇటలీ వాడు ఈ లోపున పాపల్ స్టేట్స్ అతను ఆధ్వర్యంలో తీసుకున్నాడు. ఎప్పుడైతే ఈ జర్మన్కి ఫ్రాన్స్కి యుద్ధం మొదలైంది, దాన్ని యుద్ధంలో ఏంటి ఏ యుద్ధం అంటారు దాన్ని? సెడావో యుద్ధం. సెడావో యుద్ధం. సెడావో యుద్ధంలో ఫ్రాన్స్ను ఓడించాడు ఎవడు? రష్యా రాజు. ఆ విధంగా ఐక్యమత్యాన్ని కలిపి క్రియేట్ చేసి అన్ని జర్మన్ స్టేట్స్లలో జాతీయ భావాన్ని క్రియేట్ చేసి జర్మన్ యూనిఫికేషన్ చేశాడు. ఫ్రాన్స్ మూడో నెపోలియన్ ప్యారిస్ పట్టణంలో అతని క్యాపిటల్లోనే అవహేళన చేస్తూ ప్యారిస్ సంధి చేసుకున్నాడు. ఆ యొక్క ఫ్రాన్స్ రాజధానిలోని మూడో నెపోలియన్ అవహేళన చేస్తూ ఫ్రెంచి దేశాన్ని కించపరుస్తూ ఆ యొక్క రాజధానిలోనే ఫ్రాన్స్ రాజధాని ప్యారిస్ పట్టణంలోని మరి ఈ యొక్క జర్మన్ అంటే రష్యా విధించినటువంటి షరతులకన్నిటికీ మూడో నెపోలియన్ ఒప్పుకునేటట్టు చేశాడు. విధి లేక అన్నిటి కొట్టుకున్నాడు. ఆ విధంగా జర్మన్ స్టేట్ బాగా బలమైన స్టేట్గా మొదలైంది. ఫ్రాన్స్ను అణగదొక్కేసినారు. ఫ్రాన్స్ కించపరచబడింది. ఫ్రాన్స్ దేశం మూడో నెపోలియన్ మరి అధోగతి పాలైపోయినాడు. రిపబ్లిక్ మరి అది ఆ విధంగా ఫ్రెంచ్ దేశం మళ్ళీ రిపబ్లిక్గా మూడో నెపోలియన్ పోయి మళ్ళీ రిపబ్లిక్ ఏర్పడింది. కానీ బలహీనమైన రాజ్యం వచ్చింది. బలమైన ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ జరిగింది, జర్మన్ యూనిఫికేషన్ జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు జర్మన్ వాడు ఏమంటున్నాడంటే ఇప్పుడు యూరోప్లో పెద్ద పెద్ద దేశాలన్నీ ఒక కూటమిగా ఏర్పడి ఫ్రాన్స్ను ఎదగకుండా ఐసోలేట్ చేయాలి అని చెప్పి వైదేశిక విధానం ముందు పెట్టాడు. పెట్టి జర్మన్ యూనిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇటాలియన్ యూనిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయింది. రెండు దేశాలు పరస్పరం సహకరించుకున్నాయి. మరి ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ వాడు ఏంటంటే మరి అన్ని దేశాలు తమతోటే అగ్రరాజ్యాలని తమతోటే మిత్రులుగా ఉండాలి, ఫ్రాన్స్ను ఐరోపాలో ఐసోలేట్ చేయాలని చెప్పి పంతం పడినాడు. దాన్ని బిస్మార్కియన్ సిస్టమ్ అంటారు. దాన్ని బిస్మార్క్ అలయన్సెస్ సిస్టంలో ఫ్రాన్స్ని ఏకాకి చేయాలని అన్ని అలయన్సెస్ అన్ని ఒప్పందాలు తనతోటి చేసుకుంటారు. ఏదైనా ఈ ఫ్రాన్స్ కానీ మిగతా వాళ్ళు ఫ్రాన్స్ యొక్క అల్సేస్ లొరైన్ ప్రాంతాన్ని, రైన్ నది ప్రాంతాన్ని కూడా జర్మన్ వాడు తీసుకుంటాడు. ఆ ఫ్రెంచ్ భూభాగంలో వీళ్ళ సైన్యాలు విక్టోరియస్ సైన్యాలు పెడతాడు. సో ఆ విధంగా అవహేళన చేస్తాడు. సో ఈ అవహేళనతోటి మరి జర్మనీ యొక్క విదేశీ విధానంలో డ్యూయల్ అలయన్స్, ట్రిపుల్ అలయన్స్ ఇలా కూటములు ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఆ కూటములు బిస్మార్క్ 1890 వరకు ఈ రహస్య కూటాలను ఏర్పాటు చేసి మధ్యలో వాళ్ళకి ఒకరి మీద ఒకరికి అనుమానం కూటముల మధ్యలో పరస్పర అనుమానం క్రియేట్ చేశాడు. పరస్పర అనుమానంతో మిలిటరైజేషన్ మొదలైంది. ఇంకోటి నావీలో ఆర్మీలో ఎక్కువ నావీని బలమైన నావీ చేయటం మొదలుపెట్టాడు. సబ్మెరైన్స్ కూడా తయారు చేయటం మొదలుపెట్టారు. ఇది 1890 దాకా ఇతను
ఓల్డ్ మ్యాన్ అంటే 1860లో వచ్చినవాడు 30 సంవత్సరాలు. ఇతను అనుకున్నదే సాధించాడు. జర్మనీ యూనిఫికేషన్ చేసినాడు. జర్మనీని మరి ప్రపంచంలో గొప్ప దేశంగా చేయాలి. గొప్ప దేశంగా చేయాలంటే అప్పటికి గొప్పగా ఉన్నటువంటి ఇంగ్లాండ్ చేతిలో ఉన్న కాలనీస్ జర్మన్కి రావాలి అని పట్టుబట్టాడు. కాబట్టి ఇంగ్లాండ్ కన్నా మించినటువంటి నావికా పవర్ను, ఇంగ్లాండ్కి మించినటువంటి యొక్క ఆర్మీని, నావికా పవర్ తయారు చేయటం, సబ్మెరీన్స్ తయారు చేయటం మొదలుపెట్టాడు. అది విలియం కైజర్ 2 అంటే మొదటి విలియం కైజర్ 1 తర్వాత వచ్చినటువంటి విలియం కైజర్ 2. ఇదే ఎక్స్పాన్షన్ పాలసీ ఫాలో అయినాడు. జర్మన్ ఎక్స్పాన్షన్ పాలసీ. జర్మనీ ఇంగ్లాండ్ ఓడించి ప్రపంచాధిపత్యం సంపాదించాలని చెప్పి జర్మనీ కోరుకుంటుంది. అట్లానే ఇటలీ కూడా యూనిఫికేషన్ జరిగింది కాబట్టి ఇటలీ కూడా తనకు కూడా షేర్స్ కావాలి ప్రపంచంలో. వలసలన్నీ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటన్నిటి లాక్కోవాలంటే వీళ్ళిద్దరు ఒకటి కావాలి. మరి జర్మనీ వాడు ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్ నావికా బలాన్ని తీసిపోయే నావికా బలాన్ని తయారు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఎవరు? విలియం కైజర్. ఈ యొక్క బిస్మార్క్ను తప్పించాడు 1890లో. తప్పించి మరి బిస్మార్క్ ఉన్నంత కాలము ఏదో రకంగా రాజకీయం అన్నింటిని తన బంతులు ఎగిరేసి మన చేతిలో పట్టుకున్నాడు. కానీ విలియం కైజర్ 2 కింగ్, జర్మన్ కింగ్ ఆర్ జర్మన్ యూనిఫైడ్ జర్మన్ కింగ్ విలియం కైజర్ 2 అనుకున్నాడు. కానీ బంతులను మన చేత పెట్టినట్టు పట్టుకోలేకపోయినాడు. కానీ నావికా పవర్ను పెంచి ఇంగ్లాండ్ ఓడించాలని చెప్పి పట్టుబట్టాడు. ఓడించాలని సీక్రెట్ అలయన్సెస్ అన్నింటినీ పెట్టాడు. సో దాంతో ఈ యొక్క మిత్రకూటాలను మరి బిస్మార్క్ మ్యానిపులేట్ చేసినట్టు చేయలేకపోయినాడు. కానీ ఆర్మీని, నావీని పెంచి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి దారి తీసినాడు. ఎవడయ్యా అంటే విలియం కైజర్ 2. ఇది ఏంటి అంటే ఇలానే ఇలా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఏమైంది? జర్మనీ 1914 నుంచి 18 దాకా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది. 19లో వైమార్ రిపబ్లిక్ మళ్ళా జర్మనీలో రాజ్యాంగ మళ్ళా రిపబ్లికన్ ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పడింది. కానీ ఆ ప్రజాప్రభుత్వం జర్మనీ మీద మోపినటువంటి యొక్క భరించలేనిటువంటి కంపెన్సేషన్ వల్ల ఆ ప్రజాప్రభుత్వం కూలిపోయి హిట్లర్ యొక్క ఏమంటారు ఫ్యాసిజం, నాజిజం, డిక్టేటర్స్, ఇంకా జర్మనీ వాళ్ళు ఇంకేమన్నారంటే రేసిజం, జర్మన్ రేసు ఉన్నతమైన రేసు. మరి ఈ రేసు యూదులను పూసపోత పోయటం, రేసిజాన్ని ఎంకరేజ్ చేయటం, హిట్లర్ నాజిజాన్ని, డిక్టేటర్ ఎమర్జీ కావడానికి తోడ్పడింది. వైమార్ రిపబ్లిక్ మీద ఎక్కువ కంపెన్సేషన్ వర్సేల్ సంధిలో పెట్టడం వల్ల డిక్టేటర్ అయినటువంటి హిట్లర్ రావడానికి అవకాశం వచ్చింది. హిట్లర్ కూడా ప్రజా ఆమోదంతో వచ్చాడు. చూడండి, ఫ్రాన్స్లో ఎట్లయితే 3వ నెపోలియన్ ప్రజామోదంతో వచ్చాడో, బిస్మార్క్ కూడా ప్రజామోదంతో వచ్చాడో. లెజిటమైజేషన్, బిస్మార్కిజం అంటారు దాన్ని. నెపోలియన్ బోనాపార్టిజం అంటారు. తర్వాత హిట్లర్ కూడా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి కారకుడైన నాజీ ప్రభుత్వం, ఫ్యాసిస్ట్ ప్రభుత్వం అయినటువంటి ఇటలీ ముసోలిని కూడా ప్రజల యొక్క ఆమోదంతో వీళ్ళు రాజ్యానికి వచ్చారు. ఆ విధంగా లెజిటమైజేషన్ ఆఫ్ ది అథారిటీ బై ది పబ్లిక్ పీపుల్,
అట్లానే లెజిటమైజేషన్ ఆఫ్ ది అథారిటీ బై ది పీపుల్ తోటి బోనాపార్టిజం, బిస్మార్కిజం, హిట్లర్ నాజిజం ఇవన్నీ కూడా connect అయ్యాయి.
Good afternoon, everyone. আজি আমি ইউনিট 13 মৌৰ্য বংশৰ স্থাপন নিয়ম আৰু মাগধন আঞ্চলিক সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। মই হৈছোঁ প্ৰিয়ংকা চৌধুৰী আৰু আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ পেপাৰ নম্বৰ BHICI 131। লাষ্ট ক্লাছত আমি পঢ়া মতে আমি গম পাইছিলোঁ যে মৌৰ্যসকল কোন আছিল, মৌৰ্য বংশ ক'ৰ আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰজাবোৰে যেনেকৈ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, অশোকা, তেওঁলোকবোৰে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ অঞ্চলটো বিস্তাৰিত কৰিছিলে, তাৰ লগতে কেনেকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন কনকুৱেষ্ট কৰিছিলে, বিভিন্ন ৱাৰ্ছ ফাইট কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই সাম্ৰাজ্যখন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু এই ইউনিটটোত আমি মহাজনপদা সমূহৰ ভিতৰত কেনেকৈ মাগধন এম্পায়াৰটো মৰিয়ানছবিলাকৰ আণ্ডাৰত ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে, কেনেকৈ তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছবোৰ আহিলে সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। আৰু যোনটো টাৰ্ম এম্পায়াৰ হয়, যোনটো এম্পায়াৰ বুলি আমি যোনটো মৰিয়ান ডাইনেষ্টি বা মৰিয়ান ৰুলটোক আমি বুলি কওঁ, সেই যোনটো ভাষ্ট টেৰিটৰীত তেওঁলোকে ৰুল কৰিছিলে মৰিয়ানছবিলাকে, তাত থকা যিমানবোৰ ডাইভাৰ্ছ কালচাৰৰ মানুহ, ডাইভাৰ্ছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ আৰু লগতে বিভিন্ন এথনিচিটিৰ মানুহবোৰক তেওঁলোকে কেনেকৈ এডমিনিষ্টাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ ৰেচপনচিবিলিটি আছিলে, যিহেতু তেওঁলোকে এজন মৰিয়ান সম্ৰাট হিচাপে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিলে। গতিকে মৰিয়ানছবিলাকৰ ওপৰত ডাঙৰ এটা ৰেচপনচিবিলিটি আছিল সেইটো, আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকে সেই ৰেচপনচিবিলিটিটো দি নিজৰ সেই হিউজ টেৰিটৰীটো, ডাঙৰ টেৰিটৰীটো তেওঁলোকে কেনেকৈ এডমিনিষ্টাৰ কৰিছিলে সেইটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ হ'লে বহুতবোৰ লিটাৰেৰী এভিডেঞ্চেছ, আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেঞ্চেছ আৰু বহুতো পাওঁ, চ'ৰ্চেছ পাওঁ, আৰু তাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে কেনেকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এৰেঞ্জমেণ্টটো তেওঁলোকে বনাব লগা হৈছিল। এতিয়া অলপমান যদি আগৰ পৰা চাওঁ, আমি গম পাওঁ যে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই লাষ্ট নন্দা ৰুলাৰ ধনানন্দক ডিফিট কৰিছিলে 321 BCE, আৰু তেওঁক ডিফিট কৰাৰ পিছত তেওঁ মৌৰ্য বংশৰ স্থাপন কৰিলে। ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা আৰু এটা গম পাওঁ যে যোন ব্ৰাহ্মণা আছিলে, এজন কৌটিল্য বুলি, তেওঁ হেল্প কৰিছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক ডিফিট কৰিবৰ কাৰণে নন্দাজবোৰক। আৰু পাটালিপুত্ৰৰ যোনটো থ্ৰন আছিলে তেনেকেই মৰিয়ানছবিলাকৰ হাতলৈ আহে। মৰিয়ানছ বোৰে বা যোনটো কৌটিল্য আছিল, তেওঁ যোনটো পলিচি এডপ্ট কৰিছিলে সেইটো আছিলে যে যোনখিনি টেৰিটৰিজ আছিলে ইণ্ডাছ, গাঞ্জেটিক প্লেইনছ আৰু ফাৰ নৰ্থ ৱেষ্টৰ টেৰিটৰিজখিনি, সেইখিনিত তেওঁ মৰিয়ান এম্পায়াৰ স্থাপন কৰিব চেষ্টা কৰিছিল। বিন্দুচাৰাই চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যক ছাকচিড কৰিলে 301 to 273 BCEৰ পৰা তেওঁ ৰুল কৰিছিল, আৰু তেওঁ ডেক্কানলৈ মৌৰ্যন সাম্ৰাজ্যটো বিস্তাৰিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। অশোকা বিন্দুচাৰাৰ পুতেক আছিলে, এণ্ড তেওঁ থ্ৰনলৈ আহিলে 273 BCE, আৰু তেওঁক আমি জানো যে তেওঁ মৌৰ্য বংশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰজা বুলি মনা হয়। আৰু বিন্দুচাৰা ঢুকোৱাৰ সময়ত এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্টখিনি এক্সেপ্ট কালিংগা, দেট ইজ প্ৰেজেণ্ট মডাৰ্ণ ডে উৰিষ্যা, সেইখিনি গোটেইখিনি মৌৰ্য বংশৰ আণ্ডাৰত আছিলে। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই টেৰিটৰিজ এড কৰিছিল, ফিজিকেল বাউণ্ডেৰীজ মৰিয়ান মৰিয়ান টেৰিটৰি এড কৰিছিলে। অশোকাক ক্ৰেডিট কৰা হয় যে ডাইভাৰ্ছ টেৰিটৰিজবোৰক তেওঁ ধম্মাৰে জড়িত কৰি ৰাখিছিলে, যোনটো তেওঁৰ ৰিলিজিয়াছ পলিচি আছিল। আৰু পুৰাণাজৰ মতে মৰিয়ান ৰুলটো 137 ইয়াৰ্ছলৈকে আছিলে, আৰু মৰিয়ানছবিলাকে হিষ্ট্ৰীত 4th century BCEৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ অফ দি 2nd centuryলৈকে ৰুল কৰে। আৰু এই যোনটো পিৰিয়ড হয় সেইটো এটা ইনডেনাইবল মাৰ্ক এটা ৰাখি থৈ গৈছে অন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী। চ' ডিফাৰেণ্ট স্কলাৰ্ছে ডিবেট কৰিব খোজে অন দি কাষ্ট এণ্ড দি অৰিজিন অফ দি মৌৰ্যাছ। ব্ৰাহ্মণিকেল চ'ৰ্চেছবিলাকে কয় যে তেওঁলোক শূদ্ৰাছ আছিলে,
তেওঁলোকে এটা হেটেৰডক্স ছেক্টৰ পৰা বিলং কৰিছিলে। আনাদাৰ চ'ৰ্চ য'ৰ পৰা আমি পাওঁ তেওঁলোকৰ কথা, দেট ইজ মুদ্ৰা ৰাক্ষসা। তাতে কোৱা হয় যে চন্দ্ৰগুপ্তাৰ যোনগৰাকী মাক আছিলে তেওঁ এগৰাকী শ্লেভ উইমেন আছিল, তেওঁৰ নাম আছিল মুৰা। আৰু লগতে শ্ৰীলংকান বুদ্ধিষ্ট টেক্সট যোনখনৰ নাম হৈছে মহাবংশা, তাতে মেনশ্যন কৰা আছে যে চন্দ্ৰগুপ্তা এজন ক্ষত্ৰিয় আছিল, মৌৰ্য ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰিছিল। আৰু 12th century জৈনা টেক্সট উইচ ইজ পৰিশিষ্ট পৰ্বন, তাতেও হেমচন্দ্ৰে লিখিছিল এইখন কিতাপ। তাতেও লিখা হৈছে যে চন্দ্ৰগুপ্তা এজন পিকক টেইমাৰৰ গ্ৰেণ্ডছন আছিলে। চ' ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথাই ধৰিব পাৰোঁ যে মৰিয়ান ৰুলাৰ্ছবোৰ যদিও বা ক্ষত্ৰিয় বংশৰ নাছিল, তেওঁলোকক বুদ্ধিষ্ট চ'ৰ্চেছবিলাকে ৰয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এছ'চিয়েশ্যন দিছে অশোকা লগত, বুদ্ধিজমৰ লগত তেনেকৈ পৰ্ট্ৰে কৰা হৈছে। এতিয়া যোনটো তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপাৰেটাছ আছে সেইটো আমি চাবলৈ পাৰোঁ ফ্ৰম দ্য পিৰিয়ড অফ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, আৰু কেনেকৈ সেই ভাষ্ট এম্পায়াৰখন এটা ছিষ্টেমেটিক এৰেঞ্জমেণ্টেৰে তেওঁলোকে বনাই ৰাখিছিলে বা তেওঁলোকে জড়িত কৰি ৰাখিছিলে, সেইটোৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটোৰ কথা বুজি পাবলৈ হ'লে আমি কিছুমান চ'ৰ্চৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিব, আৰু সেই চ'ৰ্চবোৰ হৈছে অৰ্থশাস্ত্ৰ, যোনখন লিখিছিল কৌটিল্যই। তাৰপিছত মেগাস্থেনিছৰ ইণ্ডিকাৰ পৰা আমি বহুতবোৰ ইনডাইৰেক্ট এভিডেঞ্চেছৰ লগতে ডিৰেক্ট এভিডেঞ্চেছ কিছুমানো পাওঁ, আৰু লগতে অশোকান ইনস্ক্ৰিপশ্যনছবিলাকৰ পৰাও আমি বহুতবোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমৰ কথা গম পাওঁ। এতিয়া অৰ্থশাস্ত্ৰখন যোনখন এখন প্ৰথম ইণ্ডিয়ান পাৰ্চপেক্টিভেৰে লিখা এখন টেক্সট আছিলে, তাতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ষ্টেট বুলি তেওঁলোকে ডিফাইন কৰিছে, ষ্টেট কাক কোৱা হয়, আৰু তাৰ ফাংচনছবিলাককো ডিফাইন কৰিছে। এইখন যেনেকৈ মই অলৰেডি কৈছোঁ যে কৌটিল্য বা চাণক্য যোন চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ অফিচাৰ আছিলে, চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে তাতে তেওঁ লিখিছিলে। আৰু তাতে এটা ডিবেট হৈছে যে এই টেক্সটখন পলিটিৰ ওপৰত লিখা হৈছে, যোনটোৱে ডিছকাছ কৰিছে কেনেকৈ ফাংচন মৰিয়ান পিৰিয়ডৰ কেনেকৈ ফাংচনিংবিলাক কৰা হওক, আৰু এটা আইডিয়েল ষ্টেটৰ মাজতো এটা ডিছকাশ্যন এটা হৈছে। আৰু ষ্ট্ৰটমান বুলি এজন মানুহে যেতিয়া ষ্টাডি কৰিছিল তাতে পঢ়িছে যে যোনখিনি আৰ্লি পৰ্চন আছে অফ দ্য টেক্সট, সেইখিনিত গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টছবিলাকৰ বিষয়ে লিখা হৈছিল, যোনবিলাক 3rd century BCEৰ বিলং কৰিছিল। আৰু এইখন অকল এজন অথৰৰে নহয়, কিন্তু বুলি তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিছে। এই কিতাপখন 15 ছেকশ্যনছত ডিভাইডেড আছিলে, আৰু এই ৱৰ্কখন ডিছকাভাৰ কৰিছিল আৰ সমশাস্ত্ৰীয়ে ইন দ্য ইয়েৰ 1905। ইয়াতে এই কিতাপখনত ৰজাৰ দায়িত্ববোৰ কি হ'ব লাগে, দ্য ডিউটিজ অফ দ্য কিং, হিজ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ, আৰু লগতে ষ্টেট অফিচিয়েলছবিলাকৰো কি ৰেছপনচিবিলিটিজ হ'ব লাগে, গোটেইবিলাকৰ বিষয়ে লিখা হৈছে। এই টেক্সটখনত চিভিল আৰু ক্ৰিমিনেল ল' আৰু লগতে ফৰেন ডিপ্ল'মেচিৰ বিষয়েও এটা ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে। বাট এই প্ৰব্লেম এই চ'ৰ্চখনৰ লগত এটাই হৈছে যে ইট ইজ আ থিয়ৰিটিকেল টেক্সট, থিয়ৰিত লিখা হৈছে, আৰু আধা পৰ্চন কম্প'জ হৈছিলে চাগে মৰিয়ান পিৰিয়ডত বুলি প্ৰবাবলি এইটো বস্তু ওলাইছে। সেইটো কাৰণে যদিও বা গোটেইখিনি কথা আমাৰ মৰিয়ান পিৰিয়ডলৈকে বিলং নকৰে, তথাপিতো আমাৰ যি কণ্ডিশ্যনছ আছিল মৰিয়ান পিৰিয়ডৰ, সেইখিনিৰ বিষয়ে বুজাইছে। আনাদাৰ চ'ৰ্চ হৈছে ইণ্ডিকা। ইণ্ডিকাখন মেগাস্থেনিছৰ ট্ৰেভেলছৰ ওপৰত আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চেছবিলাকৰ ওপৰত লিখা হৈছিল। আৰু মেগাস্থেনিছ আমি অলৰেডি আগৰ ক্লাছত পঢ়িছোঁ যে চেলিউকাছ নিকেটৰৰ তেওঁ এম্বেচেডৰ আছিলে, ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছিল। চেলিউকাছ নিকেটৰ আছিল এৰেচছিয়াৰ আৰু গ্ৰীকৰ তেওঁ এজন ৰজা। হি ৱাজ দ্য ছাকচেছৰ অফ এলেকজেণ্ডাৰ। আৰু এই গ্ৰীক এম্বেচেডৰজনক চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ
কোৰ্টলৈ পঠোৱা হৈছিলে আৰু এই গ্ৰীক চ'ৰ্চখনৰ পৰা আমি ফ্ৰেগমেণ্টছ হিচাপে পাওঁ ফ্ৰেগমেণ্টছবিলাক প্ৰিজাৰ্ভ হৈছে কিছুমান বিভিন্ন ৰাইটাৰ্ছৰ কিতাপত যেনেকৈ ডিঅডাৰাছ ষ্ট্ৰাবো আৰু এৰিয়েল আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ডিটেইল ডিছক্ৰিপশ্যন পাওঁ চিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ছ'চিয়েল ছেগমেণ্টছবিলাকৰ ওপৰত আৰু ৰমিলা থাপৰে কৈছে যে মেগাস্থেনিছে ইণ্ডিয়াখনক এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ চকুৰে চাইছিলে চেলিউকেড ৰিয়েলম অফ ৱেষ্ট এছিয়াৰ চকুৰে তেওঁ চাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু উপিন্দৰ সিঙে কৈছে যে বিভিন্ন ভাৰ্জনছৰ পৰা যিমানবোৰ ফ্ৰেগমেণ্টছ লষ্ট হৈছে সেইবিলাকৰ পৰা আমি ডিঅডাৰাছ ষ্ট্ৰাবো আৰু আৰিয়েনৰ পৰাহে বুজিব পাৰোঁ আৰ্কিঅলজিকেল চ'ৰ্চেছৰ ভিতৰত যদি আমি কথা পাতিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইনস্ক্ৰিপশ্যনছবিলাকেই আমাৰ হাতত আছে আৰু এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনছবিলাকৰ পৰা আমাক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপাৰেটাছটোৰ বিষয়ে বহুতবোৰ কথা গম পাওঁ অশোকাৰ সময়ত যোনবিলাক ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ লিখা হৈছিল সেইবোৰ টু মেজৰ কেটেগৰিজত ডিভাইড কৰা হৈছে 14টা মেজৰ ৰক এডিক্স আৰু 6 পিলাৰ এডিক্স এই পিলাৰ আৰু ৰক এডিক্সৰ পৰা বিভিন্ন ছেটছ অফ ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ য'ত মাইনৰ চেঞ্জেছ আনিছে বিভিন্ন প্লেচেছৰ পৰা তাৰ পৰাও আমি দেখা পাওঁ আৰু ছেভাৰেল মাইনৰ এডিক্স আছে মাইনৰ পিলাৰ এডিক্স আছে আৰু কেভ ইনস্ক্ৰিপশ্যনছৰো আছে তাৰ পৰাও আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো বুজি পাবলৈ পাৰোঁ এই যোনখিনি আমাৰ ওচৰত এইখিনি আৰ্কিঅলজিকেল এভিডেঞ্চ আছে যদিও বা অশোকাৰ পিৰিয়ডটোৰ কথা বা কণ্টেম্পৰেৰী একাউণ্ট মৰিয়াৰ কণ্টেম্পৰেৰী একাউণ্টৰ বিষয়ে বুজায় তথাপিতো এইখিনি অকল এটা ইনচিডেণ্টেল ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপেহে আমাৰ এটা কাম আহিব পাৰে টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ ন মৰিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যদি আমি বুজিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই চ'ৰ্চেছকেইটাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বুজিবই লাগিব আৰু এই চ'ৰ্চেছবোৰৰ পৰা আমি এইখিনিয়ে গম পাওঁ যে যোনখিনি অৰ্থশাস্ত্ৰত যোনখিনি 7টা এচেঞ্চিয়েল কম্পনেণ্টছ দিছে 7টা ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্টছ দিছে ফৰ আ ষ্টেট টু ৱৰ্ক ষ্টেট এখন কেনেকৈ চলিব লাগে তাৰ কাৰণে 7টা বস্তু বহুত এচেঞ্চিয়েল বুলি কৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত চবতকৈ ওপৰত আহে স্বামী যোনজন হৈছে ৰজা বা কিং নেক্সট হৈছে আমাত্য যোন হৈছে মিনিষ্টাৰ্ছ আৰু তাৰপিছত আহিছে জনপদ তাৰমানে টেৰিটৰী বা পিপল তাৰপিছত আহিছে দুৰ্গ দ্য ফৰ্টিফাইড কেপিটেল তাৰমানে যোনখিনি মেইন কেপিটেল আছে সেইখিনিক যেতিয়া ৱালেদি এটা বাউণ্ডেৰী কৰি দিয়া হৈছিলে সেইটোক কৈছিলে দুৰ্গ বুলি নেক্সট হৈছে কোষা মানে হৈছে ট্ৰেজাৰী তাৰমানে যিমানখিনি তেওঁলোকৰ হাতত খাজানা জমা হৈছিল সেইখিনিক তেওঁলোকে কৈছে কোষা আৰু নেক্সট হৈছে দণ্ডাক কৈছে জাষ্টিচ ন্যায় আৰু লগতে হৈছে লাষ্টৰটো হৈছে মিত্ৰ বা এলাই মানে হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া প্ৰথম আমি চাব লাগিব কিংশ্বিপৰ বিষয়ে অৰ্থশাস্ত্ৰত কি কোৱা হৈছে কিংশ্বিপ মানে হৈছে ৰজাৰ দায়িত্ব ৰজাৰ যিমানবোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰেছপনচিবিলিটিজ আছিল আৰু ৰজাক কেনেকুৱা ধৰণে চাইছিলে বা ৰজাৰ নিয়মবিলাক কি আছিলে সেইবোৰক লিখিছে অৰ্থশাস্ত্ৰ চ' কোৱা হৈছে যে অৰ্থশাস্ত্ৰত বা যিকোনো প্ৰকাৰে এখন ষ্টেটত মৰিয়ান এম্পায়াৰত ৰজাৰ মহত্ব বহুত বেছি আছিল আৰু তেওঁৱে ষ্টেটখনৰ কেনেকৈ চলাব ষ্টেটখনৰ নিয়ম নীতিবোৰ তেওঁৱে ঠিক ঠাক কৰিছিল হি ৱাজ ৰিগাৰ্ডেড এজ দি আপহোল্ডাৰ অফ দি বৰ্ণাশ্ৰমা ধৰ্ম তাৰমানে তেওঁ যিমানবোৰ ধৰ্ম হ'ব বৰ্ণাৰ কেটেগৰী যিমানবোৰ 4টা কেটেগৰী অফ বৰ্ণাৰ আণ্ডাৰত যিমানবোৰ ধৰ্ম হ'ব সেইবিলাক তেওঁ ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব আৰু ৰজাক পেটাৰ্নেল এটিটিউড এটা দিয়া হৈছে ফাদাৰ লাইক এটিটিউড এটা দিয়া হৈছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে এইটোও কোৱা হৈছে অৰ্থশাস্ত্ৰত যে তেওঁৰ আণ্ডাৰত যিমানবোৰ মানুহ আছিল ছাবজেক্টছ আছিলে তেওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ ট্ৰিট কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰতে এই টেক্সটখনত কোৱা হৈছে যে ৰজাৰ হেপিনেছ বা ৰজাৰ সুখ তেতিয়াহে আহে যেতিয়া তেওঁৰ ছাবজেক্টছবোৰ হেপী হয় বা তেওঁৰ আণ্ডাৰত যিমানবোৰ মানুহ আছে সেইবোৰ হেপী হৈ থাকে আৰু লগতে ৰজাৰ যোনবিলাক বেনিফিটছ আছে সেইবিলাক তেতিয়াহে আহিব বা ৰজাৰ লাভ তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া তেওঁৰ প্ৰজাই বেনিফিটছবোৰৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰে ৰজাৰ বহুতবোৰ ডিউটিজ আছিল ডে ডিউটিজ আছিল
নিত্য নৈমিত ডিউটিজ কিছুমান আছিল, কিছুমান ৰাতিপুৱাৰ ডিউটিজ আছিল, কিছুমান ৰাতিৰ ডিউটিজ আছিল, যোনবিলাক অৰ্থশাস্ত্ৰত খুব ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন আছে। তাৰপিছত মেগাস্থেনিছৰ একাউণ্টৰ পৰা আমি পাওঁ যে ৰজাৰ খুব হেক্টিক শ্বেডিউল এটা আছিলে। চন্দ্ৰগুপ্তাই বহুতবোৰ অফিচিয়েল এফেয়াৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যনৰ টাইমতো কৰিব লগা হৈছিল, আৰু ষ্টেট এফেয়াৰ্ছত খুব বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে। অশোকান ইনস্ক্ৰিপশ্যনছতো সেইবিলাক আমি গম পাওঁ, আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অফিচিয়েল মেটাৰ্ছ কমিউনিকেট কৰিব লগা হৈছিল ৰজালে। যদিও বা ৰজা ইনাৰ চেম্বাৰত থাকে বা তেওঁৰ শোৱা ঘৰত থাকে, তেতিয়াও তেওঁক ইনফৰ্ম কৰিব লগা হৈছিল। অৰ্থশাস্ত্ৰ এখন অথৰিটি হয়, য'ত আমি গম পাওঁ যে ৰজাৰ বিভিন্ন এছপেক্টছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তেওঁৰ ফাংচনছ আছিলে। তেওঁ প্ৰত্যেকটো বস্তুতে তেওঁ চোৱা চিতা কৰিব লগা হৈছিলে, যেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট অফ অফিচাৰ্ছ, ডিছমিছেল অফ অফিচাৰ্ছ, সেইবিলাকো তেওঁ চাব লাগিব। প্ৰটেকশ্যন অফ দি ট্ৰেজাৰী, ৰাজকোষটো ভালে আছে নে নাই, কিমানখিনি টকা পইচা আছে ষ্টেটখনত, গোটেইখিনি তেওঁ মেনেজ কৰিব লাগিব। মানুহবিলাকৰ বা প্ৰজাৰ ৱেলফেয়াৰ হৈছে নে নাই তেওঁলোকে সেইবিলাকো চোৱা চিতা কৰিব লাগিব, আৰু কাক দণ্ড দিব বা কাক পানিছমেণ্ট দিব সেইবিলাকো তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব লগা হৈছিল। আৰু এইখিনিৰ বাহিৰেও যোনখিনি এফেয়াৰ্ছ আছিলে, ডে টু ডে এফেয়াৰ্ছ, তেওঁ সেইখিনিও চোৱা চিতা কৰিব লগা হৈছিল। অশোকান ইনস্ক্ৰিপশ্যনছত ৰক এডিক্ট 1 আৰু 2ত পেটাৰ্নেল এটিটিউড টু ৰুলাৰৰ টুৱাৰ্ডছ এ ছাবজেক্ট খুব বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছে, আৰু অথৰিটেটিভ এলিমেণ্টটো তাৰ পৰা বৰ্ডাৰ এৰিয়াজৰ যোনবিলাক ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ পোৱা গৈছে তাৰ পৰা দেখা পোৱা যায়। ৰক এডিক্ট 8ত দেৱানাম পিয়া বুলি এটা টাইটেল পোৱা গৈছে, যোনটো অকল অশোকালেই নহয়, বাট ডাইনেষ্টিক এটা এপিথেট আছিলে অফ দি মৌৰ্যন ৰুলাৰ্ছ। নেক্সট হৈছে আমাত্য। আমি আমাত্য ফিচাৰটো চাম, who are they and why were they important in the Mauryan state. অৰ্থশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে যোনবোৰ ষ্টেটৰ কাম কাজ আছে সেইবোৰ এছিষ্টেণ্ট নোহোৱাকৈ এজন ৰজা চলিব নোৱাৰে, গতিকে আমাত্যাজবিলাকক ৰেক্ৰুট কৰা হৈছিল বা এপইণ্ট কৰা হৈছিলে। তেওঁলোকক আমাত্যাজবিলাকক কোৱা হৈছে এজ দ্য হুইল অফ দি চেৰিয়ট অফ দি কিং, ৰজাৰ ৰথৰ চাৰিওটা হুইল বুলি কোৱা হৈছে। আৰু আমাত্য এজ এ ব্ৰড টাৰ্ম কোৱা হৈছে যে হি ৱাজ দ্য হাইয়েষ্ট ৰেংকিং অফিচাৰ, কাউন্সিলৰ এণ্ড অলছ' দি এক্সিকিউটিভ হেডছ অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট। বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকবিলাক হেড হৈ পেলাই কাম কৰিছিলে, কাউন্সিলৰ হিচাপেও কাম কৰিছিলে। আৰু হাই ৰেংকিং অফিচাৰ্ছবোৰক চুজ কৰা হৈছিল এটা পেকিউলিয়াৰ টেষ্ট দিয়াৰ পিছত, ৰিচেপশ্যনৰ এটা টেষ্ট দিয়া হৈছিলে, আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকক হাই পোষ্ট দিয়া হৈছিল। মন্ত্ৰী এটা এনেকুৱা টাৰ্ম আছিলে যোনটো ৰজাৰ এডভাইচাৰ্ছ বা কাউন্সিলাৰ্ছবিলাকক নামাকৰণ কৰা হৈছিল, আৰু তাৰ আধাৰত যোনটো পৰিষদ কৰা হৈছিল বা কাউন্সিল কৰা হৈছিলে বা সভা কৰা হৈছিলে তাক মন্ত্ৰী পৰিষদ বুলিও জনা গৈছিলে। এই মন্ত্ৰী পৰিষদটো এটা ডাঙৰ বডি আছিলে, ইট ৱাজ এ লাৰ্জাৰ বডি, য'ত বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডছবোৰক ইনক্লুড কৰা হৈছিল। অশোকান ৰক এডিক্টৰ পৰা আমি এই পৰিষদ নামটো আমি পাওঁ ৰক এডিক্ট 3ৰ পৰা, আৰু তাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে এজন অফিচাৰ যাৰ নাম আছিল য়ুক্ত, তেওঁকো এপইণ্ট কৰা হৈছিল টু কেৰি আউট ডিফাৰেণ্ট ডিউটিজ। ৰক এডিক্ট 6ৰ পৰা ৰিভিল হৈছে যে এজন ৰজাই যিকোনো বস্তু হ'লে, প্ৰব্লেম হ'লে তেওঁক ইনফৰ্ম কৰা হ'ব লাগে ইমিডিয়েটলি, আৰু তাৰ যদি মন্ত্ৰী পৰিষদত কিবা প্ৰব্লেমছ হয় সেইটো বস্তুৰ বিষয়েও ৰজাক ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব। চ' ফাইনেল পাৱাৰ হয়তো ৰজাৰ হাততে আছিল। এই মন্ত্ৰী পৰিষদৰ এটা জাষ্ট এডভাইচৰী বডি হিচাপেহে কাম কৰিছিল ফৰ দ্য ৰুলাৰ। আৰু মেগাস্থেনিছে ইয়াতে তেওঁ কৈছে যে বিভিন্ন ক্লাছ আছিলে এই মন্ত্ৰী পৰিষদত, 7টা ক্লাছ আছিলে। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো আছিলে কাউন্সিলাৰ্ছ এণ্ড এছেছাৰ্ছ,
তেওঁলোকৰ নাম্বাৰটো স্মল আছিলে, সৰু আছিলে, আৰু হায়েষ্ট পজিশ্যন ইন দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকেই লিড কৰিছিলে, চবতকৈ ডাঙৰ পজিশ্যন। বাৰ্ডেন অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যোনখিনি আছিল চবে মানে এপেক্স লেভেলত হেণ্ডেল কৰিছিলে আমাত্যাছবিলাকে ৰেংকিং ফাংচনাৰ হিচাপে দেন দি আদাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ। অশোকন এডিক্টত আৰু এজন অফিচাৰৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ, দেন দি আৰ দি মহামদ্ৰাজ। এই মহামদ্ৰাজবিলাকো খুব ডাঙৰ হায়েষ্ট অফিচাৰ্ছ আছিলে, আৰু মহামদ্ৰাজবিলাকৰ বিষয়ে অশোকন ইনস্ক্ৰিপশ্যনত এনেকৈ মেনশ্যন কৰা আছে যে আন্তা মহামদ্ৰাজবোৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ এৰিয়াজত ডেপিউট হৈছিল। ইটিচাকা মহামদ্ৰাজবোৰ উইমেনৰ কাৰণে তেওঁলোকক ডেপিউট কৰা হৈছিলে, আৰু নাগালাভিয়া হোলকা মহামদ্ৰাজবোৰ চিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, আৰু ধম্মা মহামদ্ৰাজবোৰ এপইণ্ট কৰা হৈছিলে ফৰ দ্য প্ৰপগেশ্যন অফ ধম্মা পলিচি অফ অশোকা। Next important component according to the Saptanga theory is the army administration. Army to খুব ডাঙৰ বস্তু আছিলে in the you can say the Saptanga theory and in the Arthashastra and also in the Mauryan Empire. So army যোনটো আছিলে চবতকৈ এচেঞ্চিয়েল কম্পনেণ্ট বুলি মই অলৰেডি ক'লোঁ, আৰু এটা পাৱাৰফুল আৰ্মড ফ'ৰ্চে সদায় এইটো ধাৰণা কৰা হৈছিল যে মৰিয়ান এম্পায়াৰটোক বচাই ৰাখিব, আৰু ফ্ৰণ্টিয়াৰ এৰিয়াজবিলাকত তেওঁলোকক ডেপিউট কৰা হৈছিলে। যোনটো তেওঁলোকৰ কেপিটেল আছিল উইচ ইজ দ্য দুৰ্গ, তাতে মিলিটাৰী ছেটআপ এটা কৰি পেলাই এই আৰ্মিজবিলাকক ডেপিউট কৰা হৈছিলে। গ্ৰীক একাউণ্টছবোৰত চেন্ড্ৰক্ৰেটাছ বুলি চন্দ্ৰগুপ্তাক ৰেফাৰ কৰা হৈছে, আৰু কোৱা হৈছে যে তেওঁৰ এখন ভাষ্ট টেৰিটৰী আছে য'ত অকল তেওঁ ৰুল কৰাটো পচিবল নহয় আনলেছ এণ্ড আনটিল দেৰ ৱেৰ চলজাৰ্ছ। গতিকে এটা ভাষ্ট আৰ্মি এৰাউণ্ড 6 লাখ চলজাৰ্ছ সেই আৰ্মিটোত আছিলে, আৰু নিউমেৰিকেল ষ্ট্ৰেংথ কেতিয়াবা এক্সাজাৰেটেডো হ'ব পাৰে, বেছিও হ'ব পাৰে, কিন্তু এইটোৱে বুজায় যে খুব ডাঙৰ মেন পাৱাৰ এটা মৰিয়ান ৰুলাৰ্ছবিলাকে ৰাখিছিল। আৰু এইটোৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে কালিংগা যেতিয়া অশোকাই জয় কৰিছিলে বা অশোকা তাতে ভিক্টৰিয়াছ হৈছিল, তাতেও বহুত ডাঙৰ আৰ্মি এটা তেওঁ লৈ গৈছিলে টু ডিফিট দ্য কালিংগাছ। নেক্সট গ্ৰীক টেক্সটবিলাকৰ পৰা যোনটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰ্মিৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ, তাতে দেখা পোৱা যায় যে 6খন বৰ্ডত এই আৰ্মিটো ডিভাইডেড আছিলে। প্ৰথম বৰ্ডখনে লুক আফটাৰ কৰিছিলে অন দি নেভেল অফিচাৰ্ছ, আৰু ছেকেণ্ড বৰ্ডখনে লুক আফটাৰ কৰিছিল প্ৰভিজনছবিলাক পাইছেনে নাই, খোৱা বস্তু পাইছেনে নাই, এলিফেণ্টছ পাইছেনে নাই, সেইবিলাকৰ ওপৰত লুক আফটাৰ কৰিছিলে। থাৰ্ড বৰ্ডখন আছিলে ইন চাৰ্জ অফ দি ইনফেণ্ট্ৰি, নেক্সট বৰ্ডখন আছিলে ফ'ৰ্থ বৰ্ড ইন চাৰ্জ অফ দি কেভেলৰি, ফিফথ বৰ্ড ইন চাৰ্জ অফ দি চেৰিয়টছ, এণ্ড লাষ্ট বৰ্ড ৱাজ ইন চাৰ্জ অফ দি এলিফেণ্ট কৰ্পছ। চ' এইখিনি পৰা আমি গম পাওঁ যে অফক'ৰ্ছ আৰ্মিটো খুব হিউজ আছিল, তাৰ ওপৰতে ফুট চলজাৰ্ছৰ বাহিৰেও ইনফেণ্ট্ৰিও আছিলে, যোনে ঘোঁৰা চালকবোৰ আছিল, দেন এলিফেণ্টটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কেভেলৰি অলৰেডি তেওঁলোকৰ আছিলেই, আৰু লগতে চেৰিয়টছো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। গ্ৰীক চ'ৰ্চেছৰ পৰা এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটোৰ অৰ্থাৎ কমিটিজৰ যে ছেটআপ কৰা হৈছিল সেইটোৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ। অৰ্থশাস্ত্ৰতো ইনফেক্ট ডিফাৰেণ্ট ইউনিটছ অফ আৰ্মড ফ'ৰ্চেছ আছে বুলি লিখিছে, আৰু এই ডিপাৰ্টমেণ্টছবিলাকৰ হেড এজন আছিলে, যোনজন আছিলে অধ্যক্ষা। যেনেকৈ নৱাধ্যক্ষা আছিলে নেভেল এক্টিভিটিজৰ কাৰণে, গদ্যাক্ষা আছিলে বুলক কাৰ্ট মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে, আৰু পত্যাধ্যক্ষা আছিলে ইনফেণ্ট্ৰি মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে, ৰথাধ্যক্ষা আছিলে চেৰিয়টছবিলাক মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে, আৰু হস্ত্যাধ্যক্ষা আছিলে এলিফেণ্ট কৰ্পছবোৰ চাবলৈ। এই গ্ৰীক চ'ৰ্চেছ আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পৰা আমি বিভিন্ন ইউনিটৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ। এই টেক্সট বিলাকত আৰু এজন অফিচাৰৰ কথা ওলাই পৰে, এণ্ড দেট ইজ দ্য সেনাপতি, হু ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্য কমাণ্ডাৰ অফ দি আৰ্মি।
আৰু তেওঁৰ এনুৱেল চেলাৰী আছিলে 48,000 পানাস। এই হিষ্টৰিকেল ৰেফাৰেঞ্চ যে সেনাপতিৰ যে মৰিয়ান আৰ্মিত পাইছোঁ সেইটো পুষ্যমিত্ৰা চুংগা যিজন কমাণ্ডাৰ ইন চিফ আছিল মৰিয়ান ৰুলাৰ বৃহদত্তাৰ পৰা তাৰ পৰা আমি গম পাওঁ। তাৰপিছত আৰু এটা ছেপাৰেট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে যোনে প্ৰডাকশ্যন আৰু মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে লুক আফটাৰ কৰিছিল, যাতে আৰ্মছ এণ্ড এমিনেশ্যনছ ভঁৰাল ঘৰত ভালকৈ আছে নে নাই প্ৰত্যেকটো বস্তু তেওঁলোকে চাইছিল, আৰু তেওঁৰ নাম আছিলে অয়োধ্যগৰাধ্যক্ষ। গতিকে ৰেগুলাৰ নেভি মৰিয়ানছবিলাকৰ আছিল নে নাই সেইটো এটা ডাউট, বাট এইটো ফেক্ট যে নৱধ্যক্ষা সেকশ্যন অফ দ্য টেক্সট দ্য ছাবজেক্ট অফ ডিছকাশ্যন ৱাজ অনলি ৰিভাৰ ইন ভেছেলছবিলাকৰ বিষয়েও বুজাব পাৰে, চি গোয়িং ক্ৰাফ্টছবোৰৰ বিষয়ে বুজাব পাৰে। কটেলিয়াই ৰেকগনাইজ কৰিছে এবাউট দি ফাইটিং ফ'ৰ্চেছ, যোনে ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছৰ পৰাও তেওঁলোকে চলজাৰ্ছ ৰেক্ৰুট কৰিছিলে, যাক তেওঁলোকে কৈছে আৰণ্যবাসীন বা বনবাসীন বুলিও। নেক্সট যোনটো সপ্তংগা থিয়ৰীৰ নেক্সট ফিচাৰটো হৈছে দেট ইজ দ্য এছপিঅনেজ চিষ্টেম। এছপিঅনেজ চিষ্টেমটো হৈছে খুব ডাঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে মৰিয়ান আৰ্মিৰ আৰু ক্ল'জলি ৰিলেটেড আছিলে আৰ্ম ফ'ৰ্চেছৰ লগত। এই ৱেল এষ্টাব্লিছ এটা এছপিঅনেজ চিষ্টেমে নেটৱৰ্কে অৰ্থশাস্ত্ৰতো মেনশ্যন আছে, আৰু তাতে চিক্ৰেট এজেণ্টছবিলাকে কাম কৰিছিল দূৰ দূৰণিৰ খবৰ আনি পেলাই ৰজাৰ হাতত দিবলৈ, আৰু দুটা ভাগত বিভক্ত আছিলে। এটা হৈছিল ষ্টেচনাৰী চিক্ৰেট এজেণ্ট যোনখিনি কেপিটেলৰ ওচৰৰ জেগাখিনিতে চাইছিলে বস্তুবিলাক, আৰু এজন আছিল ৰোভিং চিক্ৰেট এজেণ্টছ, তাৰমানে তেওঁ জেগাই জেগাই যাই পেলাই খবৰ আনিছিলে। তেওঁলোকৰ ষ্টেচনাৰী চিক্ৰেট এজেণ্টছবিলাকৰ নাম আছিল সংস্থা আৰু ৰোভিং চিক্ৰেট এজেণ্টছবিলাকৰ নাম আছিল সঞ্চাৰা। এই চিক্ৰেট এজেণ্টছবিলাকৰ এটা হেড আছিলে, ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা আছিলে, আৰু সেই হেডজনৰ নাম আছিলে সামাহাৰ্তা। আৰু তেওঁ গোটেইবোৰ কালেকশ্যন কৰিব লগা হৈছিল ৰেভিনিউ, আৰু ইনফৰ্মেশ্যন কটেলিয়াই কৈছে যে এই যোনবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আনিছিল ৰোভিং স্পাইচবিলাকে, তেওঁলোকে ষ্টেচনাৰী স্পাইচবিলাকক প্ৰথমতে তেওঁলোকে খবৰটো দিব, তাৰপিছত চিক্ৰেট ছাৰ্ভিচ এজেণ্টলৈকে এইখিনি হেডলৈকে গুচি যাব। আৰু এই টাস্কটো তেওঁলোকৰ এনেকুৱা আছিল যে মিনিষ্টাৰ্ছৰ ওপৰত চকু ৰখা, গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছবিলাকৰ ওপৰত চকু ৰখা, চিটিজেনছবিলাকৰো ওপৰত এটা ইম্প্ৰেশ্যন এটা ৰখা, আৰু লগতে ফৰেন ৰুলাৰ্ছবিলাকৰো খবৰ আনা। এই স্পাইচবোৰক বিভিন্ন ভেষত মানুহে দেখা পাইছিল, যেনেকৈ সন্যাসীৰ ৰূপত, ষ্টুডেণ্টছৰ ৰূপত, হাউচ হোল্ডাৰ্ছৰ ৰূপত এক্সেট্ৰা। অশোকান ইনস্ক্ৰিপশ্যনছত দুটা টাৰ্ম মেনশ্যন আছে, যোনটো হৈছে পতিবেদকাছ আৰু পুলিচানী। তেওঁলোকে পাব্লিক ভিউজবোৰ, পাব্লিকৰ কথাবোৰ, পাব্লিকৰ মনৰ কথাবোৰ ৰজালৈ লৈ গৈছিল। পতিবেদকাছ বোৰ কেতিয়াবা স্পাইচ হিচাপেও কাম কৰিব লগা হৈছিল, আৰু পুলিচানীবিলাকেও হাই ৰেংকিং অফিচাৰ্ছ আছিলে। এই ক্লাছিকেল টেক্সটবিলাকত যোনবিলাকত এপিস্কপি বুলি এটা টাৰ্ম আছে, সেইটো মৰিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত বহুত চিমিলাৰিটি আছে, আৰু এই টাৰ্মটোক স্পাইচ বা এছপিঅনেজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথাই বুজাইছে। নেক্সট হৈছে ৰেভিনিউ চিষ্টেম, ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে যদি আমি কথা পাতিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচিয়েলছবোৰ যোনবোৰ আছিল তেওঁলোকক গ্ৰেডেশ্যন কৰা হৈছিলে। ৰিকুৱাৰমেণ্টছ এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন যিমানবোৰ ৰিচোৰ্চেছ আছে ষ্টেটৰ, সেইমতে তেওঁলোকক ভাগ বিভক্ত কৰা হৈছিলে। ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যোনটোৰ নাম হৈছে কোষা, দেট ইজ দ্য মষ্ট এচেঞ্চিয়েল কম্পনেণ্ট অফ দি সপ্তংগা ৰাজ্য বুলি কৈছে। চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্ট আছিলে, কাৰণ কোষা নহ'লে এখন ৰাজ্য চলিব নোৱাৰে। সমাহাৰ্থী বুলি এজন অফিচাৰৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰিছে টেক্সটবিলাকে, আৰু তেওঁ চিফ কালেক্টৰ আছিলে ৰেভিনিউ, আৰু তেওঁ ইনচাৰ্জো আছিলে একাউণ্টছৰ। সমনিধাৰ্থী বুলি এজন এজন অফিচাৰ আছিলে,
who was the treasurer of the royal stores আৰু chief collector তেওঁৰ কাম আছিলে যেনেকে কালেকশ্যন অফ ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰা ফ্ৰম দি দুৰ্গ আৰ্বান এৰিয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ কাণ্ট্ৰি চাইডৰ পৰা মাইন্সবিলাকৰ পৰা খানি ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্টছবিলাকৰ পৰা সেতু তাৰপিছত ফৰেষ্ট দেট ইজ বনাৰ পৰা কালেক্ট কৰা আৰু পেষ্চাৰ গ্ৰাউণ্ডছ ব্ৰজাৰ পৰা কালেক্ট কৰা আৰু ট্ৰেড ৰুটছৰ পৰাও কালেক্ট কৰা উইচ ইজ দ্য ভানিকা পথ এই ৰিচোৰ্চেছবোৰৰ পৰা আমি এটা কথাই গম পাওঁ যে কালেকশ্যনৰ চ'ৰ্চ বহুত ভ্যাৰিড আছিলে এই এৰিয়াটোত আৰু কালেকশ্যন যোনবিলাক কৰিছিল সেইবিলাক কিছুমান ফাইনছৰ ফৰ্মো আছিলে যেনেকৈ চেলছ টেক্স আছিলে দেট ইজ শুল্ক এক্সাইজ লৈছিলে ট্ৰেডত আৰু লিকৰত আৰু ইনকাম টেক্সো আছিলে উইচ ৱাজ ইম্প'জড অন দি ৰিচ ধনী মানুহৰ ওপৰত ইনকাম টেক্সো দিব লগা হৈছিল 22টা ধৰণৰ টেক্সেছ লোৱা হৈছিলে ফ্ৰম দি আৰ্বান এৰিয়া দেট ইজ দ্য দুৰ্গ ৰেভিনিউ ফ্ৰম দি ৰুৰেল এৰিয়া যোনখিনি আহিছিল সেইখিনি ষ্টেটে ইনকাম কৰিছিল ক্ৰাউন লেণ্ডছবিলাকৰ পৰা সীতা যাৰ নাম আছিলে ক্ৰাউন লেণ্ডছবিলাকক সীতা বুলি কৈছিল আৰু লেণ্ড ৰেভিনিউটোক তেতিয়া ভাগা বুলি কাল্টিভেটাৰ্ছ আৰু টেক্সেছবোৰ লৈছিলে অৰ্চাৰ্ডছৰ পৰা আহিছিলে অৰ্চাৰ্ডছৰ পৰা দেন ফেৰী চাৰ্জেছৰ পৰা লৈছিলে Now, these mines were under the control of the state. প্ৰত্যেকটো বস্তু ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত আছিল মিনাৰেল ৱেল্থবিলাকো সেইটোৰ কাৰণে এটা ৰেগুলাৰ চ'ৰ্চ আছিলে ইনকামৰ টেক্সেছ মাৰ্চেণ্টছৰ ওপৰতো লেভি কৰা হৈছিলে যোনবোৰে ৰোড বা ৱাটাৰৰ সহায়ত ট্ৰেড কৰিব আহিছিল তেওঁলোকৰ ওপৰতো এটা টেক্স লৈছিলে ৰজাই ভাগা যোনটো টেক্স আছিলে মৰিয়ান পিৰিয়ডত সেইটোত 1/6 অফ দি প্ৰডিউচ আছিল আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰত মেনশ্যন আছে যে ইৰিগেশ্যন টেক্স এটাও লৈছিলে উদা কা ভাগা বুলি সেইটো কাল্টিভেটাৰ্ছক 1/5 to 1/3 হিচাপে তেওঁলোকৰ পৰা আদায় কৰা হৈছিল আৰু কিছুমান স্কলাৰ্ছবিলাকে এইটোও কয় যে মৰিয়ানছবিলাকে এই টেক্সটো উদাকা ভাষা লোৱা হোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ পৰা However, বিভিন্ন কালেকশ্যনছ লৈছিলে ষ্টেটে ফ্ৰম দি কনচাৰ্ণ্ড পিপল আৰু গেমলাৰ্ছবিলাকৰ পৰাও 5% তেওঁলোকে উইনিঙৰ পৰা তেওঁলোকে যিমানখিনি জিকে তাৰ পৰাও 5% ষ্টেটত দিব লগা হৈছিল আৰু মাৰ্চেণ্টছবিলাকেও নিজৰ ৱেইটছৰ আধাৰত ৱেইটছবিলাক যিমানখিনি বস্তু আনিছে সেইবিলাকক কৰি জুখি তাৰ আধাৰত তেওঁলোকে টেক্স এটা দিব লগা হৈছিল ষ্টেট অফিচিয়েলছবিলাকক আৰু ষ্টেট কণ্ট্ৰল যোনটো আৰ্মামেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছিল চল্ট ট্ৰেড আছিলে অফক'ৰ্ছ তেওঁলোকৰ ৰেভিনিউটো বঢ়াই দিছিলে আৰু ষ্টেটৰ যেতিয়া কিবা প্ৰব্লেম হৈছিল ইমাৰ্জেঞ্চি হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আকৌ ইমাৰ্জেঞ্চি টেক্স এটাও লৈছিল যেনেকৈ পেজেণ্টছবিলাকৰ পৰা মাৰ্চেণ্টছবিলাকৰ পৰা আৰ্টিচেন্স আৰু কোৰ্টিচেছবিলাকৰ পৰাও তেওঁলোকে টেক্স লৈছিলে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিল যেনেকৈ অলৰেডি কোৱা হৈছে এই কালেক্ট কৰিবলৈ টেক্সেছ ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে আৰু মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পৰা আমি এটা কথাই গম পাওঁ যে ষ্টেটৰ ইকনমিৰ ওপৰত বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিলে আৰু এক্টিভ ৰোল তেওঁলোকে প্লে কৰিছিলে এই পাৰ্পাছটোৰ কাৰণে ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে টেক্সট ৰেকগনাইজ কৰা হৈছিলে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ নন এগ্ৰেৰিয়ান পাৰ্চুটছ আৰু প্ৰফেশ্যনছ অফ প্ৰষ্টিটিউশ্যন তাৰ ওপৰতো এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হৈছিল আৰু ৰেভিনিউ যোনবিলাক কালেক্ট কৰা হৈছিল সেইবিলাক ষ্টেট ট্ৰেজাৰীলৈ ডাইৰেক্টলি গৈছিল আৰু যোনবিলাক এক্সপেণ্ডিচাৰৰ হিচাপত ওলাই গৈছিলে মেজৰ পাৰ্ট অফ ৰেভিনিউ যোনখিনি এপিয়াৰ হৈছে সেইখিনি বেচিকেলি গৈছিলে আৰ্মড ফ'ৰ্চেছ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে চেলাৰিজ দিবলৈ কাৰণে আৰু ৰজাৰ এক্সপেঞ্চেছৰ কাৰণে আৰু ষ্টেটে যোনখিনি ছাবষ্টেঞ্চিয়েল পৰ্চন প্ৰমোশ্যন অফ ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটিজ বা গিফটিঙৰ কাৰণে লয় সেইখিনিতো টেক্সখিনি গৈছিল ধম্ম মহামাত্ৰাছবিলাকক যোনবিলাক ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল অশোকাৰ সময়ত অশোকাৰ প্ৰিচ কৰিবৰ কাৰণে
তেনেকেই এই টেক্সটবোৰ তেওঁলোকক মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলে। দিব্যাদানা বুলি যোনখন টেক্সট আছে তাতে এটা একাউণ্ট আছে যে অশোকাই নিজৰ ল'ৰা মাহিন্দ আৰু ডক্টৰ সংঘমিত্ৰাক বুদ্ধিজমৰ বিষয়ে মানুহক শিকাবলৈ শ্ৰীলংকালৈ পঠাইছিলে। ইন দ্য ইনস্ক্ৰিপশ্যন অলছ' তাতে লিখা হৈছে যে হি ৰিডিউচ দ্য টেক্সেছ অফ দি এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ। চ' বহুতবোৰ সময়ত তেওঁ টেক্স ৰিভোকো কৰিছিল। লাইক লুম্বিনী বুলি এখন জেগা আছে, তাতে এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচৰ টেক্স 1/8 হ'লে আনি দিয়া হৈছিল, কাৰণ লুম্বিনীটো বিশ্বাস কৰা হৈছে হয় যে বুদ্ধাৰ জন্মৰ লগত ৰিলেটেড হয়। ইট ৱাজ চ' তেনেকেই অশোকান ইনস্ক্ৰিপশ্যনছবিলাকত বহুতবোৰ পাব্লিক ৱেলফেয়াৰৰ এক্টিভিটিজৰ কাৰণে এই টেক্সবোৰ সময়ে সময়ে চেঞ্জ কৰিছিলে। ৰুদ্ৰদামৰ যোনখন ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছে সেইখন হৈছে ৰুদ্ৰদামৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আমি এটা কথা গম পাওঁ যে এটা ৰিজাৰ্ভয়ৰ বনোৱা হৈছিলে উইচ ৱাজ কল্ড এজ দি সুদৰ্শনা লেক, যোনটো চন্দ্ৰগুপ্তৰ সময়ৰ পৰাই বনোৱা হৈছিল। আৰু সেইটোত ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ কাৰণে বহুতো কাম কৰা হৈছে। বিভিন্ন মানুহ যেনেকৈ ফিজিচিয়ানছ, চিকিৎসিকা, মিডৱাইফছ, গৰ্ভব্যাধি, তেওঁলোকক মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণেও টেক্সবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। আৰু অশোকান ইনস্ক্ৰিপশ্যনছত এই মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট, মেডিচিনছৰ বিষয়ে, মেন এণ্ড এনিমেলছৰ বিষয়েও বহুতবোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনছ আছে। আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰই ৰজাক এইটো উপদেশ দিছিল যে যদি কোনোবা অনাথ শিশু তেওঁ ৰাস্তাত দেখিছে বা ক'ৰবাত তেওঁ ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে যে তেওঁলোকৰ এই অৰফেন্সবিলাকৰ লুক আফটাৰ কৰিব লাগিব, আৰু লগতে আনএটেণ্ডেড উইমেন, লেফ্ট আউট উইমেনবিলাককো তেওঁ চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। কিমানখিনিলৈকে এইখিনি বস্তু মেইনটেইন কৰা হৈছিল সেইটো আমি যদিও নাজানো, তথাপিতো এইবোৰ এটা নৰ্মেটিভ টেক্সট আছিলে ফৰ দি মৰিয়ান ৰুলাৰ্ছ। পাব্লিক ৱৰ্কছৰ ক্ষেত্ৰত কনষ্ট্ৰাকশ্যন, ৰিপেয়াৰ, ৰোডছৰ ৰিপেয়াৰ, ইনছৰ ৰিপেয়াৰ, তাৰপিছত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো বহুতবোৰ টেক্সটবিলাকে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট অফ দি সপ্তংগা থিয়ৰী ইজ দ্য জুডিচিয়েল চিষ্টেম। চ' জুডিচিয়েল চিষ্টেমৰ বিষয়ে যদি আমি কথা পাতোঁ তেনেহ'লে ইট ইজ কল্ড এজ দণ্ডা ইন দ্য সপ্তংগা থিয়ৰী। আৰু এটা খুব ডাঙৰ ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেমটো ভালকৈ চলাচল হ'বলৈ কাৰণে, এফিচিয়েণ্টলি ৰান হ'বলৈ, আৰু লগতে ৰেভিনিউজ অফ দ্য ষ্টেট যাতে ভালকৈ প্ৰপাৰলি মেনেজ হৈছে, প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ কাৰণে অৰ্ডাৰলি এটা চিষ্টেম এটা মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে জুডিচিয়েল চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং হোৱাটো অতি দৰকাৰী আছিলে। আৰু এই দণ্ডা বা the judicial system, it formed the sixth element of the administrative apparatus of the Mauryan Empire. যোনবিলাক জাজেছ আছিলে তেওঁলোকক এই কিতাপবিলাকৰ পৰা বা টেক্সটবিলাকৰ পৰা বা ইনফেক্ট ইনস্ক্ৰিপশ্যনছবোৰৰ পৰা আমি বহুতবোৰ ৰেফাৰেঞ্চেছ পাওঁ। জাজেছবোৰক ধৰ্মস্থা বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছিল, আৰু প্ৰদেশজী বুলিও তেওঁলোকক নামাকৰণ কৰা হৈছিলে। আৰু তেওঁলোক অফিচাৰ্ছ আছিলে ৰেছপনচিবল ফৰ দি ছাপ্ৰেশ্যন অফ দি ক্ৰিমিনেলছ। যদি কোনোবাই কিবা ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিছ কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ এই দুজন অফিচাৰৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিল। আৰু ধম্মা আপহোল্ডাৰৰ কাৰণে যোনজন ৰজা আৰু জুডিচিয়েল পাৱাৰৰো বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছিল। অৰ্থশাস্ত্ৰত বহুতবোৰ কোডছ আছে পানিছমেণ্টৰ, বিভিন্ন ক্ৰাইম কৰিলে বিভিন্ন পানিছমেণ্ট তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল। যদি কোনোবাই মেৰিজ লজ ভাঙিছে বা ডিভ'ৰ্চ, মাৰ্ডাৰ, এডাল্টাৰেশ্যন বা ৰং ৱেইটছৰ ইউজ কৰিছে, তাৰ কাৰণেও বহুতবোৰ পানিছমেণ্ট আছিলে। আৰু দুটা কাইণ্ড অফ কোৰ্ট আছিল অৰ্থশাস্ত্ৰত মেনশ্যন আছে, যাৰ নাম আছিল এটা ধৰ্মষ্ট্ৰিয়া, ৱেৰ দ্য কোৰ্টছ ৱেৰ ছেট ফৰ পাৰ্চনেল ডিছপিউটছ, আৰু এটা আছিল কন্তকা শোধনা, যোনবিলাক হৈছিলে কোৰ্ট যোনবিলাক ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড দ্য ষ্টেটৰ এগেইনষ্টে কিবা যদি কেছ আছে বা যদি কিবা এক্টিভিটিজ হৈছে সেইটো হৈ পেলাই কন্তক শোধাটো এপইণ্ট কৰা হৈছিল।
যোনটো ফাৰ্ষ্ট কোৰ্ট আছিল ডেট ইজ দ্য ধৰ্মষ্ট্ৰিয়া তাতে ডিছপিউটছবিলাক হৈছিল যেনেকৈ স্ত্ৰীধন লগত কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈছিল মেৰেজেছৰ লগত কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈছিলে সেইবিলাকৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন হৈছিল ছেকেণ্ড কেটেগৰীত হৈছিলে ৰিলেটেড টু ৱৰ্কাৰ্ছ ৱেজেছ কণ্ডাক্ট অফ ৱৰ্কাৰ্ছ মাৰ্ডাৰ আৰু পানিছমেণ্ট আছিলে বহুত যেনেকৈ ফাইনছৰ পৰা লগতে মিউটিলেশ্যন কাৰোবাৰ ভৰি ভাঙি দিয়া হৈছিলে কাৰোবাৰ নাক কাটি দিয়া হৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰো কিছুমান পানিছমেণ্ট আছিল মেগাস্থেনিছৰ মতে যোনখিনি ক্ৰাইম আছিল মৰিয়ান ইণ্ডিয়াত সেইখিনি বেছি হাই নাছিলে আৰু পানিছমেণ্টৰ ৰেঞ্জ আছিল অৰ্থশাস্ত্ৰত ইমপ্লিকেট কৰা হৈছে ব্ৰেকেজ অফ লজ ক্ৰাইম ৱেৰ নট কমন ইন দ্য মৰিয়ান ছ'চিয়েল ফেব্ৰিক this may have led to the mention of detailed severe penal code in the text আৰু এই পেনাল্টিজবিলাক অৰ্থশাস্ত্ৰত যোনখিনি মেনশ্যন আছে সেইখিনি বৰ্ণা আয়াৰকিজৰ লগতো বহুত মেটাৰ কৰিছিল ব্ৰাহ্মণা এজনক খুব চিভিয়াৰলি লেছ চিভিয়াৰলি পানিছ কৰিছিলে ইন কণ্ট্ৰাষ্ট টু আ শূদ্ৰ নেক্সট আমি আগবাঢ়ো চিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনলৈ নগৰখন কেনেকৈ এডমিনিষ্টাৰ কৰা হৈছিলে মেগাস্থেনিছে এটা খুব ভাল vivid description দিছে about the city administration of Patliputra. Patliputra was the capital of the Mauryan Empire আৰু it was at the apex center of the Mauryas. Officer in charge যোনজন আছিল city administrationত তেওঁক কোৱা হৈছিলে এষ্টিনময় আৰু যোনটো একাউণ্ট হৈছে city councilৰ ডিভাইডেড হৈছিলে 6 committeesলৈ each committee is consisting of 5 members প্ৰত্যেকটো committeesত 5টা কৰি members আছিল প্ৰথম কমিটিৰ যাৰ কাম আছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু ক্ৰাফ্টছ লুক আফটাৰ কৰা তাৰ ফাংচন আছিলে ইনস্পেকশ্যন চাৰ্টেইন চেণ্টাৰ্ছৰ ইনস্পেকশ্যন কৰা আৰু ৱেজেছবিলাক ফিক্স কৰা আৰু ছেকেণ্ড কমিটি আছিলে ফৰেইনাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ফুড তেওঁলোকৰ ষ্টে আৰু তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে ছেকেণ্ড কমিটিখন বনোৱা হৈছিল থাৰ্ড কমিটিখন আছিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ বাৰ্থ আৰু ডেথ তাৰ কাৰণে এটা কমিটি বনাই দিয়া হৈছিল ফ'ৰ্থ কমিটিটো লুক আফটাৰ কৰিছিল ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চত আৰু লগতে ৱেটছবিলাক ভালকৈ ইউজ হৈছেনে নাই মেজাৰ্ছবিলাক ভালকৈ ইউজ হৈছেনে নাই মাৰ্কেটখন ভালকৈ কণ্ট্ৰল হৈ আছেনে নাই প্ৰত্যেকটো বস্তু লুক আফটাৰ কৰা হৈছিলে ফিফথ কমিটিখন হৈছিল ইনস্পেক্ট কৰিছিল মেনুফেকচাৰ্ড গুডছৰ গোটেইবোৰ প্ৰভিজনছ ভালকৈ হৈ আছেনে নাই চেল ষ্ট্ৰিক্ট লজ বনাই দিয়া হৈছিল চেলৰ কাৰণে আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড আইটেমছ নিউ আইটেমছ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ কাৰণে এটা ফিক্সড এটা ৰেট বনাই দিয়া হৈছিল ছিক্স কমিটিৰ কাম আছিলে টু লুক আফটাৰ দ্য টেক্সেছ এণ্ড গুডছ চ'ল্ড কিমান বস্তু চেল হৈছে বস্তু আৰু কিমান বস্তু ভিতৰলৈ আহিছে প্ৰত্যেকটো বস্তু লুক আফটাৰ কৰিবলৈ ছিক্স কমিটিখন দায়িত্বশীল আছিল এই কমিটিজবোৰৰ এক্টিভিটিজ অকল চিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনলৈকে সীমিত আছিলে আৰু এই প্লেন টু চিটিৰ বিউৰক্ৰেটিক হেড অৰ্থশাস্ত্ৰত মেনশ্যন আছে চিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যোনজন হেড আছিল তেওঁক নাম দিছিলে নাগৰিকা হিচাপে স্থানিকা আৰু গোপা আৰু দুজন ছাবঅৰ্ডিনেট অফিচাৰ আছিলে নাগৰিকাৰ আণ্ডাৰত আৰু যোনটো ফাংচন আছিল ফ'ৰ্থ কমিটিটোৰ ৱাজ পাৰফৰ্মড বাই দ্য পানীয়াধ্যক্ষ that is trade and commerce collection of taxes তেওঁৰ কাম আছিলে আৰু collection of taxes আছিলে শুল্কাধ্যক্ষৰ আৰু registration of birth and death তেওঁ look after কৰিছিল গোপা বুলি এজন অফিচাৰে besides this host of officials আছিল যোনে ফাংচনছবিলাক ডেফিনেটলি কাম কৰিছিলে নাই ইলাবৰেটলি কাম হৈছিলে নাই সেইটো বিষয়েও চোৱা চিতা কৰিছিলে আৰু বন্ধনগৰাধ্যক্ষ যোন এজন অফিচাৰ আছিল তেওঁ জেইলখন লুক আফটাৰ কৰিছিলে ৰাক্ষী বুলি যোনজন অফিচাৰ আছিল তেওঁ এজন পুলিচ আছিলে আৰু তেওঁ ছিকিউৰিটি চাব লগা হৈছিল মানুহৰ লগতে লোহাধ্যক্ষ আৰু সুবৰ্ণিকা বুলি দুজন আছিল যোনে গুডছবিলাক মেইনটেইন কৰিছিল মেনুফেকচাৰ কৰাৰ পিছত গুডছবিলাক লুক আফটাৰ কৰিছিলে অৰ্থশাস্ত্ৰত বিভিন্ন আৰু ভেৰাইটিজ অফ এক্টিভিটিজ চিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে পাওঁ যেনেকৈ নাগল ভিঅ' হক মহামাত্ৰা অশোকান ইনস্ক্ৰিপশ্যনত মেনশ্যন আছে যোনে চিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত জড়িত আছিলে
গতিকে চিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো বহুত ভাষ্ট আছিলে আৰু ইলাবৰেটলি ডিভাইডেড আছিলে। নেক্সট আমি আগবাঢ়ো প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনলৈ। প্ৰভিন্সেছ মডাৰ্ণ এম্পায়াৰৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে প্ৰভিন্সেছ, এজ পাটলিপুত্ৰ ৱাজ দ্য চেণ্টাৰ অৰ ইট ৱাজ দি কেপিটেল, যোনটো একদম এপেক্স বা একদম মিডলত আছিল। কিন্তু প্ৰভিন্সেছবিলাক আৰু লোকেল লেভেলতো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৰাখিব লগা হৈছিল, কাৰণ এখন একদম ভাষ্ট টেৰিটৰী আছিলে। প্ৰভিন্সিয়েল চেণ্টাৰ্ছবিলাকৰ হেডবিলাকে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে আনচাৰেবল আছিল টু দ্য ৰুলাৰ বাকী, আৰু ৰজাই তেওঁলোকক এপইণ্ট কৰিছিল আৰু লগতে ডিছমিছো কৰিছিলে। গভৰ্ণৰ যোনজন আছিলে সেইবোৰক মাহামাত্যাজবিলাকে হেল্প কৰিছিলে, আৰু বিভিন্ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছো আছিল। কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছবিলাকে প্ৰভিন্সিয়েল লেভেলত অকল গভৰ্ণৰৰ কাম কাজবোৰক অলপ চকু দিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকক এপইণ্ট কৰা হৈছিল, আৰু লগতে তেওঁলোকে ৰজাৰ লগতো এটা ভাল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিছিল। অশোকন এডিক্ট দুইখন হৈছে ধলি আৰু জগৰাৰ পৰা আমি এটা ৰেফাৰেঞ্চ পাওঁ এবাউট দ্য 3 প্ৰভিন্সিয়েল কেপিটেলছ। প্ৰভিন্সেছতো কেপিটেল বনাই দিয়া হৈছিল, আৰু তেওঁলোকৰ কেপিটেলবোৰ আছিল তৌচালি ইষ্টত আছিলে, উজ্জয়ন ৱেষ্টত আছিল, আৰু তক্ষশিলা আছিল নৰ্থত। এই প্ৰভিন্সিয়েল কেপিটেলছবোৰ এজন এজন কুমাৰ বা প্ৰিন্সক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। মেজৰ ৰক এডিক্ট 1-ৰ পৰা আমি এইটো গম পাওঁ যে অশোকাই ডাইৰেক্টলি লোকেল অফিচাৰ্ছবিলাকক অৰ্ডাৰ্ছবোৰ ল'ব দিছিল, যেনেকৈ ইনস্পেকশ্যনৰ টুৰ হওক, বা ইনস্পেকশ্যনছৰ টুৰ হওক, বা লোকেল অফিচাৰ্ছবিলাকে কিবা কুমাৰাবিলাকক ইনফৰ্ম নকৰাকৈ একো কাম কৰিব নোৱাৰিছিল। চ' কুমাৰাছবিলাকৰ ইকুৱেল পাৱাৰ্ছ আছিল টু গভৰ্ণ দ্য প্ৰভিন্সিয়েল চেণ্টাৰ্ছ। আৰু এখন প্ৰভিন্সিয়েল কেপিটেল আছিলে সুবৰ্ণগিৰি, চাউথত আছিলে। দিছ ৱাজ This was also under another provincial capital asile Suvarnagiri, southot asile under the governor Aryaputra. Aryaputra probably eldest son of the family asile, junto ami gom pao Paninir Ashtyathyayi pora এখন কিতাপ হয়। এণ্ড আৰ্যপুত্ৰৰ এটা এক্সাল্টেড এটা পজিশ্যন আছিলে, এক্সল্টেড ইন কম্পেৰিজন টু দ্য কুমাৰ। প্ৰভিন্সিয়েল চেণ্টাৰ চাউথত যোনখিনি আছিল সুবৰ্ণগিৰিৰ, সেইখিনি এল্ডেষ্ট ছানক দিয়া হৈছিলে, বিকজ এইটো খুব ৰিচ ৰিচোৰ্চ আছিলে তাৰ পৰা, আৰু চবতকৈ ৰেচপনচিবল আৰু এল্ডেষ্ট ছানটোকে, গতিকে তাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে। কিছুমান প্ৰভিন্সৰ এৰিয়াজ এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিছিল গভৰ্ণৰ্ছবিলাকে, যোনবোৰ মাইনৰ ৰুলাৰ্ছ অফ দেৰ এৰিয়াজো তেনেকৈও কিছুমানক দিয়া হৈছিল, যেনেকৈ জুনাগড় ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ৰুদ্ৰদমনে মেনশ্যন কৰিছে, ৰুদ্ৰদমনৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰা মেনশ্যন কৰা হৈছে এজন অফিচাৰক, হু ইজ তুষাপা। তেওঁ এজন য়াৱনা আছিল, য়াৱনা মানে আউটছাইডাৰ্ছবিলাকক আগতে য়াৱনা বুলি কৈছিলে। তেওঁ গভৰ্ণৰ অফ জুনাগড় এৰিয়া বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ পৰাই আমি এটা কথা গম পাওঁ যে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ সময়ত আৰু এজন বৈশ্য যাৰ নাম আছিল পুষ্যগুপ্তা, তেওঁ এই ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছিল এই জেগাখনত। চ' গভৰ্ণৰ্ছবিলাকৰ যদিও বা ডেজিগনেশ্যন নাছিল ৰয়েল প্ৰিন্স হিচাপত, তথাপিতো এই য়াৱনা টাৰ্মটোৱে যোনটো ৱেষ্ট এছিয়াৰ মানুহবোৰক বা
তুষাপা যোনটো এটা ইৰাণিয়ান নেম হয়, তাৰ পৰা এইটো এপিয়াৰ কৰে যে অকল ব্লাড লিনিয়েজৰ লগতে গভৰ্ণৰ্ছ এপইণ্ট নহৈছিল, বাট কিছুমান আউটছাইডাৰ্ছকো সেইখিনি ৰেচপনচিবিলিটি দিয়া হৈছিল। মডাৰ্ণ এম্পায়াৰ গতিকে যিহেতু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডাইভাৰ্ছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিটছ আছিল, প্ৰভিঞ্চিয়েল অথৰিটিজো তেনেকৈ ডাইভাৰ্চিফাইড আছিলে। নেক্সট আমি আগবাঢ়োঁ লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনলৈ। লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো অশোকন এডিক্সত যোনখিনি আছে সেইখিনিৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে প্ৰভিঞ্চিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো আকৌ চাব ডিভাইডেড হৈছিল ইনটু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল এণ্ড ডিফাৰেণ্ট টাৰ্মছ ইউজ হৈছিল যেনেকৈ জনপদা, আহৰা এক্সেট্ৰা, আৰু তাতে ইম্পৰ্টেণ্ট অফিচিয়েলছ কিছুমান আছিল যেনেকৈ প্ৰদেশিকা, ৰাজুকা এণ্ড যুক্তা। এই অফিচাৰ্ছবিলাকৰ ৰেচপনচিবিলিটিজ আছিল টু গ' অন টুৰছ, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ দেশত বা নিজৰ নিজৰ জেগাখিনিত টুৰ কৰিব 5 yearsৰ মূৰে মূৰে, আৰু তেওঁলোকক মানুহবিলাকক শিকাব এবাউট ধম্মা আৰু বিভিন্ন পাৰ্পচেছৰ কথা। প্ৰাদেশিকা গোটেই এই যোনখিনি লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সেইখিনিৰ অভাৰঅল ইনচাৰ্জ বনাই দিয়া হৈছিলে। তেওঁৰ ফাংচনছ আছিলে ছাৰ্ভে, এছেছমেণ্ট অফ দি লেণ্ড আৰু কালেকশ্যন অফ ৰেভিনিউ, মেইনটেনেঞ্চ অফ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ সেইখিনি। আৰু ৰজ্জু, যাৰ নাম এটা টাৰ্ম ইউজ হৈছে ৰজ্জু, যাৰ মিনিং হৈছে ৰোপ, সেই ৰজ্জুৰে মেজাৰমেণ্ট অফ লেণ্ডটো মেজাৰ কৰা হৈছিলে। আৰু এই ৰাজুকাছবিলাকৰ এফৰমেনশ্যন ইনস্ক্ৰিপশ্যনছত তেওঁলোকক এগ্ৰনমৰ, মেগাস্থেনিছৰ এগ্ৰনমৰ লগত ৰিলেট কৰা বুলি কোৱা হোৱা যায়। ক্লাছিকেল চ'ৰ্চেছ যোনবিলাক আছে আমাৰ হাতত, তাতে ৰাজুকাক যে মেজাৰমেণ্ট অফ লেণ্ডত কৰা হৈছিল সেইটোৰ বিষয়ে আমি গম পাওঁ। ৰাজুকা তেনেধৰণৰ পালি টেক্সবিলাকতো আমি বহুতবোৰ মেনশ্যন পাইছোঁ। তেওঁক ডিনোট কৰা হৈছে এজ এন অফিচাৰ হোল্ডিং দ্য ৰুম, আৰু তেওঁৰ ৰোল আছিল ছেটেলমেণ্ট অফিচাৰ হিচাপে টু মেজাৰ দ্য ফিল্ড, এনি কাইণ্ড অফ ফিল্ড, ফাৰ্মিং লেণ্ডছ, চিমিলাৰ ৰোল তেওঁক ডিছকাছ কৰা হৈছিল। যুক্তা এজন জুনিয়ৰ অফিচাৰ আছিল who provided secretarial assistance to the two other higher officers, that is Rajuka and the Pradeshika. লোকেল লেভেলত কৌটিল্যাই মেনশ্যন কৰিছে বা ৰেকমেণ্ড কৰিছে ৰজাক যে এটা হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ব লাগে যাৰ নাম আছিল স্থানীয়, যাৰ আণ্ডাৰত 800 ভিলেজেছ থাকিব লাগে, দ্ৰোণমুখা যাৰ আণ্ডাৰত 400 ভিলেজেছ থাকিব লাগে, আৰু কৰ্বতিকা যাৰ আণ্ডাৰত 200 ভিলেজেছ থাকিব লাগে, আৰু লগতে চামগ্ৰাহানা যাৰ আণ্ডাৰত 10খন ভিলেজেছ থাকে। এই ভিলেজেছবিলাক লোৱেষ্ট ইউনিট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে। স্থানিকা অফিচাৰ ইনচাৰ্জ আছিল অফ দ্য district, and under him the gopas, people in charge of the units ranging from 5 to 10 villages of তেওঁলোকক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে বা তেওঁলোকক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰেচপনচিবিলিটি দিছিল গোপাছ বিলাকক। গ্ৰামিকা বুলি আৰু এজন আছিলে যোনজন আছিল ভিলেজ হেডমেন, আৰু এই লোকেল লেভেলত কিমানখিনি মেনশ্যন থিয়ৰিটিকেল টেক্সটত ইমানখিনি কথা মেনশ্যন নাই। চ'ৰ্চেছ যোনখিনি আছে ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন মৰিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, তাৰ পৰা আমি এটাই এডভান্টেজ, বহুতবোৰ এডভান্টেজেছ আছে বাট লিমিটেশ্যনছো আছে। যেনেকৈ কম্পেৰিজন এই চ'ৰ্চেছবিলাকৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিবলৈ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপাৰেটাছটো মৰিয়ান এম্পায়াৰৰ, বাট অৰ্থশাস্ত্ৰ ইজ এ প্ৰেছক্ৰাইবটিভ টেক্সট, নৰ্মেটিভ টেক্সট হিচাপে ইউজ কৰা হৈছিল। ডিছকাছেছ অনলি দ্য আইডিয়েল প্লেনটো ডিছকাছ কৰিছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেটআপৰ, আৰু সঁচাকৈ সেইখিনি কিমানখিনি ফ'ল' হৈছিল সেইখিনি আমি গম নাপাওঁ। আৰু ৰেফাৰেঞ্চেছত অশোকন এডিক্স আৰু মেগাস্থেনিছৰ একাউণ্টৰ পৰা বহুতবোৰ কথা নেচাৰ অফ দি মৰিয়ান ষ্টেট বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমৰ কথাও আমি গম পাইছোঁ। অশোকন এডিক্সবোৰত বহুত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচিয়েলছ, ডিৰেক্টিভছ, কিমানখিনি টাইম টু টাইম কি ডিৰেক্টিভছ দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ বিষয়ে আমি গম পাইছোঁ। মেগাস্থেনিছৰ একাউণ্টৰ পৰা আৰ্বান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেটআপৰ পৰা ডিফাৰেণ্ট এংগেলৰ পৰা দেখা পোৱা যায়, আৰু কোৰিলেশ্যন যোনখিনি এভিডেঞ্চৰ আছে helps in sketching the elements which constituted the Mauryan system. Next, আমি চাম
perceptions of the Mauryan Empire. So, Mauryan state popular viewed Mauryan Empire uniform আৰু centralized state system হিচাপে ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যোনখিনি ৰয়েল পিপল আছিল মানে ইম্পিৰিয়েল ষ্টেট যোনটো আছিল মানুহৰ ওপৰত প্ৰডিউচৰ ওপৰত আৰু লগতে ৰিচোৰ্চেছৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ খুব অধিপত্য আছিলে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ হোমোজিনিয়াছলি এপ্লাইড আছিল ইন অল ৰিজনছ অফ দি এম্পায়াৰ However, opposite standard, আমি যদি question কৰিব খোজো about this centralization, তেতিয়াহ'লে ancient India the I.W. Mabete কৈছে যে ancient India centralization was a myth. Gerard Fassmaneও কৈছে যে যিহেতু ইমান ডাঙৰ এম্পায়াৰ এখন আছিল কমিউনিকেশ্যন নেটৱৰ্ক তো একেবাৰে পচিবল হ'বই নোৱাৰে in regard to the Mauryan Empire as it was a centralized one. Central control যোনখিনি আছিল এই ভাষ্ট এম্পায়াৰত মেইনটেইন কৰা হৈছিল খুব ইউনিফাইড মেনাৰত আৰু ডিৰেক্টিভছবোৰ যোনবিলাক আছিল কণ্ট্ৰল কৰা হৈছিল ইউনিফৰ্মলি ইন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দি এম্পায়াৰ এই পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনছবোৰ যোনটো মনাৰ্কি বা ৰিপাব্লিকান ষ্টেটছ ন'টিছ কৰা হৈছে সেইটো অৰ্থশাস্ত্ৰত অলৰেডি মেনশ্যন আছে এই চেণ্ট্ৰেলাইজ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কণ্ট্ৰল জেগাই জেগাই বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বেলেগ আছিলে আৰু ৰিজনছবোৰ কিছুমান ইকনমিকেলি ফাৰ্টাইল আছিল আন কিছুমানত ফাৰ্টাইল সিমানখিনি নাছিল আৰু য'ত ফাৰ্টাইল এৰিয়া আছিল তাতে হাইয়েষ্ট ৰেংকিং অফিচিয়েলছবিলাকক ডেপিউট কৰা হৈছিল যাতে তাৰ পৰা মেক্সিমাম বেনিফিট বা মেক্সিমাম ৰেভিনিউ তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব পাৰে প্ৰভিন্সিয়েল চেণ্টাৰ্ছবিলাকত এল'কেট কৰা ডিফাৰেণ্ট অফিচিয়েলছবিলাক মৰিয়ান ষ্টেটৰ আছিলে কিন্তু হোমোজেনাইজ ডিফাৰেণ্ট ডাইভাৰ্ছ কালচাৰত ন'টিছ হৈছে যে ধম্মা পলিচিটোৰ কাৰণেও অশোকাই বহুতবোৰ চেঞ্জেছ আনিছিল এই ধম্মা পলিচিটোৰ পলিটিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ টুল হিচাপে তেওঁ ডাইভাৰ্ছ কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছবিলাকক একমডেট কৰিছিল ইনটু ওৱান আৰু ডাইভাৰ্ছ ইকনমিজবিলাককো তেওঁ প্ৰভিজনছ দি মেনশ্যন কৰা হৈছে অৰ্থশাস্ত্ৰত টেক্সেশ্যন মেকানিজম প্ৰচেছৰ ডাইভাৰ্ছ ইকনমিক এক্টিভিটিজবিলাকৰ পৰা আহিছিল Romina Thapare নিজৰ work Ashoka and the Decline of the Mauryas 1961 ৰ কিতাপখনত ভিউ কৰিছে যে Mauryan Empire was governed under a centralized mechanism. However, পিছত তেওঁ ৰিভাইজ কৰিছে আৰু কৈছে যে the Mauryans revisited 1987 suggest কৰিছে যে তেওঁ এম্পায়াৰখন ডাইভাৰ্ছ ৰিজনছৰ লগত different economies আৰু লগতে polities cultural patterns বহুতবোৰ আছিল so here she has pointed out that Mauryan administration এটা 3-tier administrative structure আছিল metropolitan core and peripheral so এই diverse system to Mauryan period Magadhat sobotke metropolitan বা যোনটো capital state হিচাপে তেওঁ pronounce কৰিছে য'ত ৰজাই ডাইৰেক্ট ৰয়েল অৰ্ডাৰ্ছ দিছিল আৰু তাৰে এৰিয়াছবোৰ যোনখিনি আছিল ওচৰৰ পাজৰৰ লাইক কোৰ এৰিয়াছ তাতে আছিলে কোশালা বৎসা আৱন্তী আৰু গন্ধাৰা যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পাছেছৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে ষ্টেট ছিষ্টেমটো লাহে লাহে মগধাৰ পৰা ইনক্ৰিজ হৈ বিয়পিবলৈ ধৰিছিল আৰু যোনখিনি লং ডিষ্টেঞ্চ ট্ৰেডৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচেছ আছিল পাটালিপুত্ৰৰ সেইখিনি পেৰিফেৰেল এৰিয়াজ বুলি বা নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰলেণ্ডছৰ এৰিয়াছখিনি আছিল আৰু পেনিনচুলাৰ ৰিজনছো আছিল এই এৰিয়াছবোৰ ষ্টেট ছিষ্টেমত ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাছিলে গতিকে আমি এটা কথা গম পাওঁ যে মডাৰ্ণ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটোক আমি চেণ্ট্ৰেলাইজ হিচাপে বা ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ হিচাপে নামাকৰণ কৰাতকৈ উই কেন টাৰ্ম ইট এজ some sorts of elements of both centralized, provincial, district levels and village level governments which were there. A relationship junto asil metropolitan state, core আৰু peripheral areas বিলাকৰ মাজত খুব varied আছিল, change হৈ থাকিছিল আৰু এটাই object আছিল যে extraction of resources.
চ' এই লেচনটো আমি কণ্টিনিউ কৰিম নেক্সট ক্লাছত। টিল দেন থেংক ইউ।